Wana iru nā tu te whatu toko ko tūpana mātua e koro piko nei te māhunga tene. Kia rongo kia ki te ano hoki e tātou katoa e ora tonu ana te reo a ko tūpana ki roto ia. I runga atu ngā whakawhetai, ko ngā krakia, ngā wairea, ngā taku o te wānei. E tukuna atu ki tō tātu nei matanu i te raki. E unihia mai nā tana ringa mau, tana ringa kaha ki runga atu ia tawata e hui nei i runga atu tēnei rā. Kia whai kororia ki te atu. E mea nei ko te tīmata tango, te whakaanui ko te wehi ki ai. Whakanui ai hoa tō tātou ato koro pika tura ki tōna turanga waiwai he tapu hoki ia. E kōrero te ana e ngā rangi e whakaaturi ana te kikorangi te mahi ona ringa. E nui ani hoa ki anui hoki te whakamoimiti ki ai. Nō reira e tātou mā kia whai krore ake ki te runga rawa. Kia tau ana hoki tana manaakitanga ki runga atu i a tātou katoa e hui nei. E hui nei. E haere tona ana ngā mihi ki ngā tini mate o te wānei. Ngā hapu ngā iwi puta noa o te motu nei ko te katoara e whakakotahi ai ki runga atu i tēnō ngā hikoitanga a wairua. Haere, oki maira. E tigana i runga atu ngā mihi ki ngā tini mate ko ia tērā te kingi e kingi tu heite. I ngā rā tatake nei o koe rā tērā e takoto mai ana ki roto tūronga waiwai. O ki te atu te nuinga o ngā iwi kato i a koe, ko tukuna atu ngā reo, ngā roimata, ngā waiata, ngā tangi, ngā hupe katoa e waka ki ai i tō waka tīwai. Takoto marika mai koe i runga atu ki au maunga tau piri. Te takoto rango o mātua tūpuna i muati i a koe. Haere, oki mai. Kore tae te pēhea i ngā kupu kōrero i a koe, i a koe tau katoa, engari mai a tātou katoa, ngā iwi, ngā hapu, ngā marae maha katoa, ko te katoa oki mai. Ako tātou e nei ko ngā mahu e tanga o koutou e noho nei, e tū nei, e waka kōtahi nei, mauri ora kia tātou katoa. Mihi a katoa ana kia koutou e te iwi Māori. A koutou katoa e ngā hapu, e ngā iwi, ko tau mai nei ki runga atu te kua te wheke, kia te kai kohe. Aere mai rā, mauria mai ngā tini ahua tako ko pīkau nei ki runga atu o koutou nei whakoi. Aere mai whakakotahi ai raro i tēnei o ngā kaupapa kia ea, kia rongo, kia ki te ano hoki te iwi whānui, e te motu whānui. Kia mātou o roto o te hiku, nā e tū nei ko moko te pānia. Tērā, hei kai whakawā i runga atu tēnei waka, hei kai hautū i runga atu tēnei waka, hei rangatira, mō tātou katoa. Nā ko e nei ko ngā wāri Māori, e haka tūngia i ngā tau ki muri nei, nā koutou ana hoki, i whakamanahia i taua kaupapa. Mai ngā kaumātua i ngā kuia, ngā mātua katoa, ngā tamariki, ngā kōhunga, ngā pēpi katoa. I tau atu ki runga atu i a waitagi. I te tautoko, i te hāpai tia i taua kaupapa no reira e mihi. Nau mai, piki mai, kake mai, hakatau maira. Me mihi atu kia koutou i ngā upoko o ngā iwi, o ngā runanga, ko tae mai nei, ko eke mai nei ki runga atu o te wākai. Aere mai, mauria mai i ngā tini ahuatanga e ki nei, e pīkau nei ki runga atu i a koutou katoa. Aka tūtuki mai ki roto i tēnei o ngā nohonga, i roto i ene o ngā huihuinga. E tātou mā, e kore tae te pē. Nō reira, ara tēnei te kumero i ngā mihi, engari, he mihi hakatau i a tātou katoa. A koutou e a tātou nei, tamariki, mai ngā kura katoa, ara, ki runga atu i te kai koheko. Haere mai, ko tā mai. Nō reira, e tātou mā, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa.
reira, e mea nei, koutou, ko mena atu ki te pō, moi mai ra. A tātou katoa te hunga ora, te kānui hora, e noho nei e kui nei. Tēnā koutou hurino, tēnā rā tātou katoa. Tēnei ka tina te kia te. Kati rā, i te whakaaro ke au, i hara ke au te tangata tika hei whakahoki atu i ngā mihi. Tuatahi no tuatatake i ngā kāhiwi kai. I te mea anō, ka tahi anō hau ka puta mai taku rua. Tērā rua, e moenga tūroro. Ka hore kau e hihi ana, i te hinga atu i mui a koutou. Te kapakapa taku ngā kau, o rei rau ka huri koao. Aha koa no i ngā tuakana. Koutou o te aupauri, koutou o te hiku o te ika, te roroa, e Harry koutou katoa, e kipa. E hara i te mea kei au ngā kōrero. Engari e haka hoki atu ana i ngā mihi ki ngā hunga nei, o rātou ke te tino hunga kāinga. Nā reira mihi mai ki a mātou katoa, o tai mai mo te kaupapa. Arā ko ngā taitama wahine, taitama tāne nono ho mai rā i waho, tai no atu ki ngā tāngata e homo mai nei runga no i ngā kapu o te rangi. Tēnā koutou katoa ko tai mai nei mo tēnei haerenga, e haerenga roa, ngari te kaupapa i te rānei, e kaupapa nui. E te kahika, tēnā koe, koutou ngā mema o te kaunihera, tēnā koutou. Tēnā koutou ko roa ke e mahi ana i ngā mahi, me te miharo, taku miharo ki a koutou katoa. Aha koa maa, aha koa mangu, aha koa prane, mihi atu ana ki a koutou katoa, tae tu ki a koe e te kai hautu e kai. Me ngā kaimahi, tēnā koutou katoa. E rongo atu ana i ngā kōrero mo te hunga ko ngaro i te tirohanga kanohi. Pēhea rā he kōrero, a takoto pai a kingi tūheitia i roto i ngā pirau o ona mātua, o ona tupuna. E tā te kōrero ko mate te kingi, ko ara mai anō te kuini. Nā reira ngā wai hono i te pō, e mihi atu ana ki aia, oino, e mahi a ngā mahi, e anga whakamua ana tātou. E hara tēnei te tūroa, engari kia taupai ai te ngākau o tērā i roto i ngā tikanga, i roto i tō tātou reo, e rangona te tahi reo whakahoki mihi kia koutou e te kahika, e Lawrence koutou katoa e mihi ana kia koe mo e nā kupu whakapētai. Me whakapētai tātou kā tika. Nā reira, e ngā taitama tāne, taitama wahine, e ngā kaumātua, e ngā kuia, tātou katoa e hui mai nei, kia kaha tātou. Kaha tātou i roto e whakaputanga, e tiriti o waitangi, me mutu e nei mihi ki konei tēnā koutou kia ora tātou katoa.
Nā koutou moe. A ta Māori morena e te whare, morena e te whānau, ngā mihi nui o tēnei rangi ki a tātou katoa, e waku mihi aka whetai ki a koutou i te tai mai. Mui ana tēnei whare, e te mangu, e te mā, e ngā tai katoa, ko tai mai ki tēnei hui motuhake o tātou kaumihira o Tipu Tika. Nā, oia wene ko ngā mihi a tēnei kahika ki a koutou. Tēnā koutou. We will get into our formal meeting proceedings now, Whānau. And to begin, I will just go through a few mayoral announcements. In line with our new tikanga here at Council, we like to run our formal council and committee meetings during phases of the maramataka that are favourable for meetings so we make good decisions. Now, an extraordinary council meeting often falls out of that sync. But today is all uenuku in my maramataka cycle, and it actually is a very good one to me. So we managed to still keep in line with that tikanga that we get here, which is very, very beautiful. Just echoing the sentiments that were shared in our kōrero this morning, I was incredibly humbled to go down with our northern delegation, many of you in here, in fact, to Tūranga Waiwai at Ngārua Wāhia to pay respects to Kingi Tuheitia for his tangihanga, for his sui mate. Yesterday we were meant to have this meeting. We moved that meeting to today to pay respects for that final burial day of Kingi Tuheitia and now the ascension of a new monarch, Te Arekinui Kuini Ngāwai Hono i te pō. And personally, it was incredibly emotional, but I was also very proud. And up here up north, you know, I didn't grow up knowing about the kingitanga or anything like that. Sort of had memories. I went to university at Waikato though, and returned home as a kaiako, and you teach this thing about Māori leadership here at home, but there's also leadership as well. And I've come to personally really find a huge amount of respect for the kingitanga movement, what it represents, not just for those in Waikato Tainui, but for our whole nation. And so I wish my friend Queenie Ngāwai all the best, and will be personally supporting her on this journey. And I look at our beautiful kōhine from Te Kura Kaupapa Māori o Kaipuri here, and man, what a role model we have in our new Queenie for them, and it's very beautiful. So just wanted to pay acknowledgements and respects there. Just in terms of some of our tikanga here for our council meetings, we are going to have apologies and deputations following this. Deputations are a formal process where people can request to speak to this council. Individuals are given 5 minutes under our standing orders, and those representing iwi o hapu are given 15 minutes. Waia te tautoko are welcome here as well. Following deputations, we'll move into the formal resolution on Māori Wards. The mover of an item is given 10 minutes to speak, and consequent speakers are given 5 minutes. The mover also has a 5-minute right of reply. I'll ask that members of the public whānau that you respect the formalities that we will have through this council meeting, and at the end of the right of reply we will vote on the resolution. After the vote I intend to have a short break, and then we have a couple of other items on the agenda which are in public exclusion, so you will be free to go and enjoy your weekend. We've got a number of staff members here, and they're either wearing our blue kamita or council uniforms. If you have any kato, please go see them.
Now, our standing orders allow elected members to address council in Te Reo Māori. Like all council meetings, we have an interpreter. Today's interpreter is our beautifully talented Kawati Wakefoot. But we only have a limited number of the earpieces for live interpreting. These are being prioritised for councillors, staff and the media. My advice to you, if you're still on your language journey, is to settle up to someone who is fluent. And we've got a number of tauira here from Kura Kaupapa in their Kura uniforms. So I think if you give them a $5, they might just... I also just want to, Whānau, please ask that you respect the right that, for our formal council meeting, the right that every member at this table has to speak. What they may say may be contrary to your own personal opinion or views on this important topic that we have before us today, but I'll ask that we show respect to all speakers regardless of the opinion and the role in representing the people based on they have here at this table. Finally, just we have a number of papers that are being tabled at this meeting today, including a letter from Ngāti Rehia, a letter from Te Kahu Tāone, who we will have speakers supporting these letters, but also a letter from Te Rau Arena, who is the chair of our Te Whiu Hapu. We weren't able to give Matua Te Rau deputation speaking rights here today, but we will be tabling his letter, and we have a memorandum of understanding with Te Whiu Hapu, which we are proud of as well. With that, I will move into our apologies. I have apologies from Councillor Anne Fort, who is at a hui in Tamaki Makaurau, and also an apology from our Te Hiku Community Board Chair, Adele Gardner, and I believe that Te Hiku Community Board does have a representative joining us online from their board, and that is member Rachel Walkie. So I'll move that if I can just. Thank you, Councillor Preskovich. All those in favour say aye. Those opposed or abstentions? That is carried. With that, we will get into our deputations. We have a number of deputations. What I might ask is, Ken, if you could move our lectern this way and forward ever so slightly, just so it's not so squashed up here. Our first deputation will be from Matua Pita Tupini, representing Te Hunanga or Ngāti Kine. Matua Pita, this is not your first rodeo, and I think we know how to deputise to this council. Very grateful to have you here and have to pass the time over to you. Kia ora te kahika. Ai te kai kōrero a hoki mā mihi ko. Ai ana te kai kōrero tuatahi. Mihi ana kia kautaki. In the short time that I've got available to myself, I want to focus on three key aspects. The first one is war. I want to focus on talking about war because the Battle of Ohaoi was fought literally meters from where we sit right now. It's part of a wider war, and the purpose of that war was to protect e whakaputanga me te tiriti o Waitanga. There was great sacrifice on the fields, the blood-soaked fields just over the rise here, where in between 5 to 7 minutes, over 100 casualties lay on the field. Let us not forget that. And I say that because I acknowledge the local people, Ngāti Rangi, and all of those who fought, not only Māori, but British. Some of the names that come to mind was the rangatira of the time and of the whenua, Pengetauna. There were others like Uruatara Tauramoko. But then there were others like Toby Philpotts, otherwise known as Topi, who had such respect amongst his Māori enemies that they found it very hard to kill him. But they had to kill him nonetheless because he was seeking to kill them. So I say these things because sometimes we know more about the Battle of Gallipoli than we know about the battle that happened literally meters from where we're sitting. Therefore, the sacrifice that they paid
that we are now looking at Māori Wards here in 2024 and beyond. So in starting with war, I wanted to remind ourselves of that and then talk about the peace, which is the second of the three things that I want to talk about. I was here on the 4th of May, I think it was 2021, I thought it was 2021, when Council resolved to establish Māori Wards in chambers in Kaikohe. I need to confess, however, that I walked out and discussed it at that meeting. Some may say I walked out a little bit prematurely because I was reading not only what was coming out of councillors' mouths, but some of the body language around the table, which clearly wasn't pointing, in my mind anyway, towards supporting the establishment of Māori Ward. And I thought I'd better leave the meeting before I said anything that I might regret. Suffice to say, I got a call to say that it passed. And here we are. I also want to acknowledge that at the time, the opportunity for us to have that decision made was put forward by the then Minister Nanaia Maho. Up until that point, I, along with many others, many of whom are in this body, were pushing for some kind of representation on a number of councils. I'd been working in Whangarei District Council, Northern Regional Council, Far North District Council. And up until then, for us, at least, Ngāti Hine and working in partnership was through a memorandum of understanding signed by the then Mayor John Carter at the Matawaia Marae. That wasn't perfect, but it was a step in the right direction. So when the Māori Wards were established and we have what we have now, that became a quantum shift towards the vision that has always been put forward by our tupuna, 1835, 1840, subsequently, and more recently, that was the vision that we continue to move through, because even Māori wards are not ideal. Following those triennial elections in 2022, and the swearing in of the new council, I was able to sit around the council table as part of Te Kuapa, Te Ao Māori Committee, chaired by Harry Burkhardt, and Deputy Chair Hilda, with Te Kahika Moko Tepania at the table alongside councillors who were confident and competent in te reo me ona tikanga. The chambers had its tikanga, and for me, coming into that was a huge transformation. To hear the reo, to hear the waiata, to hear the tikanga, and sure, we have standing orders, but for me, institution of Māori Wards having Moko Tepania as te kahika has changed, and the vision that was sought many decades ago, we are moving towards what that vision always was. All of a sudden, it has the potential to go backwards again. So, long may that remain in the chambers of council. Kini Tuheitia encouraged us all to embrace kotahitanga. Just saying to Harry, it was not until his sad passing that people like me started realizing what he was talking about. And te kotahitanga is what we're seeking today when council makes its decision. Te iwi tahi tātou, when it was uttered on the 6th
of February 1840, and the governor was saying, some said, we are now one people. Our viewers, he was saying, together we are a nation. This is what is Māori Wards, having been brought to the Far North District Council, is moving towards. I have no doubt, in my mind at least, that Council will reaffirm that decision, but I urge Council to go further than to reaffirming that decision and sending central government a message about the part that refers to the referendums. What you decide to do, that's up to you. But I think given the trend that's happening around the country of other councils, I urge you to go further. I won't keep you too much other than to finish off the third part, which is the vision. At the end of the wars of the North, what I may call the wars of the Far North, by the way, Ruapekapeka was that battle. Kawiti at the end of that battle, amongst other lines that he proffered, said, Titiro ki ngā taumata o te moana, or look to the horizons of the sea is the literal translation. The figurative translation is always remain strategic, look beyond your own circumstances. And I'm urging us to look beyond our circumstances today. Council will vote, but let's keep looking to the longer term vision. And I've already said, for instance, when I experience council through Te Kuaka, I get that feeling incrementally we're building towards that vision. I encourage you to keep that up. Only 2 weeks ago, so this is to finish off, I was down in Wellington. I wasn't at the hui for local government, but from what I heard is that the Prime Minister told councils for local government to focus on roads, rubbish and water, and not to be distracted and to rein in the fantasies. That may be so, but I say to you that when it comes to Te Tiriti o Waitangi and partnership, and we look to Wellington, actually I don't, I look here. It's local government where it counts, where partnership counts, and I'm just standing up here to urge you all, because ultimately you may be councillors and we may go about our daily lives. For people like me, for instance, there was a time when Steve McNally was my referee and I was doing some things on the field that he didn't quite like. That's why it's so important, is that we may have these formal roles, but we know each other beyond our formal roles and our personal lives. So I'm saying Te Tiriti o Waitangi must be brought to the fore locally as much as centrally. Tomutu e nei kōrero e te kaihika, war, the peace, and let's keep our eye firmly on the vision, because my multitone math tells me that it's only another just over 10 years to the bicentennial of the signing of Te Tiriti o Waitangi, and 5 years after that, 2040, the bicentennial of the signing of Te Tiriti o Waitangi. With that in mind, let's keep moving in the right direction, and I urge you all to keep the vision and the wairua as we keep moving forward together. Ko te tene. Te ora tātou. Mai ea wa tātou tamariki. Yeah. Kura, mai ea wa tātou. E wae te taka? Mai ea te kura taupapa. Wanema, koutou mato ki ta kōrero e haka kinaki wā. Tatu mana! Mana Māori, he mana Māori, motu hake I heke mai. I o kutupunai I heke mai. I arahiri ka putangi wa hoko, wenu kukuare, ko te taitama wahine, wapaki mai rā.
ika tēnā koutou. Kura tātou. Nā koutou tamariki mā. Our next deputation is virtual, and our tuahine Pūhana Linden online. Checking you can hear us from Te Upoko o Tika, potentially ka pai. If you'd like to unmute, happy to pass the time over to you. Kia ora wātu koutou pēhi ki te kainga. Kia ora. Kia ora. In acknowledging Nanaia Mahuta in providing the pathway, the enabler for councils to be able to make decisions alongside their communities for Māori wards, I mihi te hu. I reflect on 2021 when council held that engagement and consultation where you received 499 submissions, of which 82% were in support of Māori wards. So I mihi to you as councillors who listened to that support, and as Peter has reflected on that meeting, that wairua that was in the room was strong, but certainly it wasn't without its stresses, and those of you who were there, I mihi to you, and now we are here in 2024 for this opportunity to maintain the waka moving forward. So in my view, Māori wards have been an achievement, and as I think about what Kelly Stratford said in 2021, actually the support of Māori wards at that time is a part of a pathway of repairing the Crown Māori relationships in local government. And now, since we've gone from 2021 to 2024, we can see the way that Māori ward councillors have contributed positively into local government decision making. And I quote Tamati Rakena, who said, "When I stand as a Māori ward councillor to fight for housing, for infrastructure, for clean drinking water for our communities and roads, I'm not speaking just for the Māori community, I'm speaking for all of the Far North District." And I believe that that is something that's pivotal in the way that we move forward in local government, is to mahi tahi together. And that's not to undermine the important place of existing hapu iwi relationships and the work that councils need to do with hapu and iwi on local issues at place with the hau kāinga. But having Māori wards at the decision-making table is that plus. And I don't want to take away from the fact that Far North District Council has done great work in having kanohi Māori over the generations at the decision-making table, but by embedding Māori wards, it provides that ongoing, locked-in, embedded way of ensuring that Māori voice is at the tepu. That's beyond consultation, that's beyond engagement, that's also inputting into decision-making. We've come too far not to go further. And as I reflect on the words of Kingi Tuheitia, where he has shared with us that this is a waka where there is space for all. And the main thing is, in making space for us all, that's Māori mai, Pākehā mai, Tauiwi mai, that we all need to paddle in the same direction. And despite what the government has done in terms of these reforms and actually our throwback and overreach into local government, I think Far North District Council is one of those awesome examples
across the motu in the way that providing space for dedicated Māori ward voice is important, and it helps in making good decision making for our district. So as a mokopuna of the Far North, with all my whakapapa, I stand before you knowing that we have mokopuna watching in the room today, that we might make a positive decision to keep the waka moving forward. In closing, I think it is also about us considering how we prepare for the referendum to come, that it is about hearts and minds across our entire community to understand the important place that having Māori at decision-making tables does support stronger and equitable voice for all at the council table. So that's a challenge for both councillors, for our communities, tangata whenua, tangata tiriti, to mahi tahi to mobilise our people to vote as iwi Māori, but also for those tauiwi and community members to get on board the waka of kotahitanga and moving forward together. Nō reira, e ngā kai kaunihera, pōti ai, me whakai kia motu hake tonu ngā wāri Māori ki roto I te kaunihera o te raki. Huri noa kia koutou ngā whanaunga ki roto I te rūma, ki roto I tērā whare a tātou, e mihi nui ana kia koutou, whakakanohi nei I ngā wawata a te iwi Māori, a te iwi kāinga, mo tēnei kaunihera o tātou. Nō reira, tēnā koutou, kia ora koutou katoa. Our next deputation will be from Tupune Kapakini, who is the Pau Hakarai, CEO of Te Nunanganui o Te Aupōuri. E mara, kaukeo I whai atu hakawahinga hei Te Hakarai, e ngari tanui anō takamini ki āwhai, me tēnei tūranganui, e nō nei koe I tēnei rāne, e mahaere mai, tēnei kui o tātou, I raro I te porowai o tēnei maitara nui, mō tātou take whai tāwika. Tēnei mauri ora ki te whai au ki te amarama. Ko te aupōuri tēnei, ko tai mai tēnei rā, ko tētahi o nā waka, ko māmari. Ko māmari te waka, ko rua nui a tāne te tangata. Tāna ko kōrako nui a rua, ka moi, ia moi rewa rewa, te tamahine anuku tawhiti ngā puhi te nā koutou. Tā rāwa ko mātiki tiki te rangi, tāna ko te awang, tāna ko te awenga, tāna ko haku manu, tāna ko taiwawe, tāna ko tūputa, tāna ko papahue nuku, tāna ko rua nui te tuarua. Tā rua nui te tuarua, ko tūwhenua roa, tāna ko takaroa, ka mori a taka moana, ka puta ko mōre ka mori a te awa, ka puta
ko te tino tupuna o te aupauri ki te kao, ko te ikanui tērā. Waihoa te ikanui ki ko, ka toia tērā atu o ngā waka, ko kura haupō. Ko kura haupō te waka, ko pōhurihanga te tangata. Pōhurihanga ka moe a mai eke, ka puta ko tōroa. Tā tōroa ko te iringa. Tā te iringa ko te kura. Tā te kura ko tangi rere ka moe a tūmatahina ko te uhenga tērā ki a taimi waka. Tā rāwa ko te ngarahu. Tā te ngarahu ko tokoroa. Tā tokoroa ko mānuka. Tā mānuka ko te amungari ki te tuatahi. Tā te amungari ki te tuatahi. Tāna ko tauiraiti. Tā tauiraiti ko kea. Tā kea ko te amongari ki te tuarua. Te amongari ki te tuarua ka moe a te uhupango. Ka puta ko ngā arikita whairu o te aupauri ko tihe. Tāwa ko kohine. Te tokorua nei ka moe i te tupuna i a te ikanui. Ka patere ko te tini, ko ngā tini tamariki o te aupauri. Mea nei ngā uri ko tai mai tēnei rā. Tētahi oiwa tamariki ko te tūpuni ne. Tā te tūpuni ko te ihupango. Tā te ihupango ko māta hāpai. Tā māta hāpai ko praone ngaru. Tā tio waitangi tāmoko. Nāna no te mano o te aupauri i uta ki runga ki te rāwhepa. Tā ko praone ka moe, praone ngaruhe ka moe i a hinerangi, ruta hinerangi awarau. Ko ngai tokoto tērā, ka puta ko ngā waka. Ngā waka ka moe i a meri ngaroto o mete, ka puta ko kiritokia. Tā kiritokia ko paranihi. Ka moe, paranihi praone, ka moe i a wetere paki. Ka puta ko whatu moana paki. Ka moe a te ātairangi kāhu. Ka puta ko tō tātou rangatira atu heitea tahi anō ka rino. Ko hoi no tērā he taunaki i ngā kōrero. Tērā koroke, tērā kingi ka tahi anō ka mate. He aupauri. He aupauri marika tērā rangatira. Kua matangaro nei. Mea nei tana iwi e tangi tonu ana. Tēnei te tuku i aia, me te tini o ngā whainga i te pō ki te manawa o papatua anuku. E tokoto nei, rātou ki a rātou, tātou te hunga ora, e kori nei ki a kahara tātou. Haere tonu ana ngā kōrero hakapapa. E kōrero ana, māku e kōrero mo etahi atu o ngā tamariki a te ikanu. Ko kūai tētahi. Mea nei tana mokopuna e noho nei, a pene tau. Ko te kāka tētahi atu, mea nei, tana mokopuna, Uncle Babe, e noho nei. Te whānau kapa tēnei, mea nei tō tawaiti Uncle ka tau mai te taunaki a koe. Tai atu ki a koe e tāmati, te whānau kārena. Tai atu ki a koe e te hunaonga, whaia, heora, kua moe ki roto ki tērā whānau o tātou, te whānau harawira, tēnā kaurua, tēnā koutou. Māku e titiro. E te nuinga o ngā kaikauni hera Māori, he o kaurike. Ai tikari, he kaika, ngā whakaria. Ai, tino take ko tai mai mātou tēnei rā. Ai, ako ngā kata, kei konei a te aupauri, kei konei ngā kuia kaumātua, ngā whaia, ngā matu o te aupauri, ko tai mai ki te chaki, ki te taunaki, ki te taituara, ki te tāwharau hoki, i o mātou uri, e noho nei, ki runga ki tēnei tēpu o te kaunihera. Māku e whātai ki a tātou, e hara hoki te take o tēnei hui. E hara hoki te take o tēnei hui. E hoa, tahi anō tātou ka tuku i te waka ki a haere, Ore kau noa kia ko tahi tau e haere ana. E karanga ana tātou i te waka kia hoki muri mai. Kia hoki muri mai te waka. Kia ata titiro tātou ki ngā tūranga i runga i taua waka i hanga o te Māori. Ka pāta ia, ka pōtingia, pēnā ka noho tonu rātou ki runga ki te waka.
Ka tahi rā te maumau taima. Ka tahi rā te maumau kaha. Te kaha o ngā mātua tūpuna nā rātou anō e nei tūru I whapai. Ahatia tēnei hui he maumau. A ko tai tonu mai mātou ki te tautoko. Me te tiaki anō I te wāhanga ki ngā tūru, ki ngā wāri Māori. E hoki ana rā ki te tupuna ki a Prāne Ngaruhe, nā no te tiriti o Waitangi I Tāmoko. Tahi mana waru rau, ono te kaumārima te tau. Ka hanga, etahi o ngā Pākehā, e noho ana ki roto o te hiku o te ika, ka hakatika rātou, ka hanga rātou kia hoko. I te plaka whenua e meinga ana, ko muri whenua South Block. I tērā taima, ka hore a Prāne Ngaruhe I hakai, kia hokona atu tērā whenua. I te mutunga tonu ka hokona. E rangi ko te āhua o te hoko atu, e hoko tinihanga, e mahi kuhu. E kotahi rau mano, eka te rahi o tērā whenua. Ko te utu o taua whenua, e kotahi mano pauna. Ko ngā, ki te mahi whika koe, e kotahi heniti te utu mo te kotahi eka. Anō ko taua kōrero, he maumau. Ko te mutunga hoki o tērā hokotanga whenua, ko te au pauri me te tini o ngā iwi I roto I te hiku o te ika, ka noho whenua kore, ka noho mana kore, ka noho reo kore I runga anō I o rātou whenua. O rātou whenua ko tahi mano tau no atu rātou e noho ana. E hakakainga ana ki runga ki aua whenua. Nā, koni atu I te tekau, I te kotahi rau, 5 te kau tātou e whawhai ana. Kia hoki mai te whenua, kia hoki mai te mana ki a tātou. Ki ngā tangata whenua, ki ngā tangata moana, mai rāno. Tahi anō I nei tūru o te kaunihera, ka makere mai. Nā, e hakatika ke ana, tēnei kāwana, kia turakina, kia tahi atu ngā tūru. Tēnei atu au pauri e tū ana, te mea atu ka hore. Ka hore mātou e hakai, kia tahi a ngā wāri Māori, ka hore mātou e hakai kia tū tēnei hui. Mainga. Mainga tēnei hui e hakarite ana. Tahi anō te whawhai ka oti, e hoki anō tātou ki te kau, e hoki anō tātou ki te kauhanga o te iri. Tēnā koe, tipe ora. Tēnā koe. Hoi no, te hanga nei, kua mārama aku kōrero, kua mārama hoki te wāhanga ki a te au pauri. Tēnei te ngākau e tangi tonu ana ki o tātou tini mate, rātou ki a rātou, tātou te hunga ora. Ngā uri o rātou mā, hore kau noa te whawhai, hore kau noa ngā pakanga I kōrero rā whakimatu a pita, hore kau e rā kia mutu. Tātou tēnā e whawhai tonu ana, e pakanga tonu ana, uri noa I tō tātou nei whare, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa. Tēnā koe e te whanaunga waku kaha e rua e hono ana ia hau ki te au pauri e kāngira kamutu he rātano tēnei o te uri o pai e mihi nei kamutu rā e takitaha te pane mo i kao rāna mo rei o hini ana ki a e te rā o te tau. We'll go to a virtual deputation now. I believe we have my cousin Raniera Kaio online. Raniera had too much hongi and kihi down at Nārua Wāhine to him, but he is here as the Pauareki of Te Runanga o Whaingaroa
E te whanau e rongo ana I au, whena ai ka whatu te wakia. E utonu ana ko ngā kōrero ki te pō, a ko tū heitia tēnā, hoino ka huri tika mai, a ngā wai hono I te pō, e ao e te tuahine e ao. Me pēnei pēr tāku, kei aku rangatira, kei aku whanaunga, kei aku klanga maha, haunga taku tainga tīnana atu, I te atanei, kei kona tonu ngā hakaro I te whitinga mai o tēnei rangi ki runga I a tātou, ki otira ki runga a koutou I a ngāwha. Hoino, me treiti tika nā hau ki taku kōrero, kawiti, good luck in translating that one. Nā reira, tuatahi. It is essential to acknowledge that the Far North District Council has a significant Māori population. According to recent data, 49% of the district's population identifies as Māori. This substantial portion of our community, is only right and just that their voices are adequately represented in the decision-making process that affects their lands, their lives and their futures. Early 2023 census statistics say 1 in 5 of New Zealand population is Māori. 1 in 3 of the New Zealand population under 25 are Māori. I konena I te hiku o te ika I te whanota, 71% of the population under 25 are Māori. The past system did not provide the level of representation that reflects this significant demographic. Establishment of ngā tai o tai tokerau or the Māori Wards was not just about numbers, it's about acknowledging the unique perspective, values and insights that Māori bring to the council, to the table. It's about recognising the importance of tikanga Māori, ensuring that these are integrated within our local government. Nau mihi tu te kaika and te kōwhai with the consideration to maramataka I tēnei rangi, e mihi ana. Hakaputanga me te tiriti o Waitangi and the right to representation. Hakaputanga or the Declaration of Sovereignty of 1835 is a foundational document in Aotearoa history that emphasises the self-governance and sovereignty of Māori. It affirmed the collective authority of Māori chiefs over their lands, people, resources, and setting the groundwork for Māori self-determination. The importance of representation for Māori at all levels of government is rooted in the tradition of sovereignty. Ensuring Māori voices are heard in decision-making processes is crucial for honouring those rights and addressing historical grievances. It reflects the ongoing commitment of Tino Rangatiratanga, Māori self-determination, a principle enshrined within Hakaputanga and later reinforced within Te Tiriti o Waitangi. Māori representation in government is essential to fostering equity and inclusion. Historically, colonial policies and practices marginalised Māori, undermining our political and social structures. By securing adequate representation at local and regional levels, Māori are better positioned to influence policies that directly affect their communities. And can I emphasise, Far North population under 25, 71% of them are Māori. Moreover, Māori representation promotes the well-being and empowerment of Māori communities by giving them a platform to assert their rights and interests. It also strengthens Aotearoa's democracy by creating a more diverse and representative political landscape. Ensuring Māori have a voice in government is not only a matter of fulfilling the promises of He Hakaputanga, but also of building a society that values partnership, fairness and mutual respect between Māori and the Crown. In doing so, it addresses those past injustices while working towards a more inclusive future where Māori and non-Māori can thrive together. Hei tā ngā pupu a kini tū heitia, tākiri tū te kotahitanga, tākiri tū te mana motuhake. By supporting the continuation of ngā tai o tokerau Māori Wards, we would be taking a significant step towards honouring the wairua, te Hakaputanga, me te tiriti o Waitangi. It would demonstrate a commitment
to the partnership that the treaty and Hakaputanga represents, a partnership based on mutual respect, collaboration, and the recognition of Māori as tangata whenua. Furthermore, research has shown that diverse representation leads to better decision-making. It fosters a broader range of viewpoints, promotes understanding, and builds stronger, more resilient community. Māori Wards enrich our council by bringing these diverse perspectives directly into our discussion and decision-making policies. Hei hakamutu kagamoku. I urge the Far North councillors today to unanimously vote in favour of embedding and supporting the continuation of Ngā Tai o Tōkero Māori Wards for the Far North District Council. Historically, the Tai Tōkero has led the way, and this is an opportunity for the Far North to continue to lead by example and show kotahitanga. A week me Aotearoa ngā iwi Māori and iwi Pākehā showed that kotahitanga is possible. I urge Council and implore Council to vote unanimously in showing the commitment in honouring Hakaputanga and Te Tiriti o Waitangi, and to fostering a community where all voices are valued and represented. Whangaroa is a place that ushered in Hakaputanga, that secured our decision-making as well as safe passage and transition for others. Māori Wards have ensured a responsive approach where they are able to focus on specific hapu and Māori issues that benefit all community. Importantly, having Māori voices and visible representation Aka ki te ngā atu i te kotahitanga o te Tai Tōkero, e a kotahitanga o ngā iwi o te haukainga, e kotahitanga o tātou te Māori o tira tātou e noho neina i roto i te Tai Tōkero whānui. Whai nāno wēnei kōrero māku, kei te whare, kei te kaunihera, e aku karanga maha kei ngā iwi katoa i roto i te ruma, tēnā koutou, tēnā no tātou katoa. Te pare, doi pa, te pare, me ome ka tuto me karanga, e te iwi e pai me. Tēnā koe e te whanaunga e rāniera, kautura mei ngā tū ki tō tāua nei runanga, kia kaua e utu i a koe mā te rā māwiwi i te rā nei ko mahi koe koe i te rei. Save that sick for the next time, eh? We're going to go now to Waikoru i Kaira from Te Kura Kaupapa Māori o Hokianga, who is joining us virtually to give a presentation. Hi, what's on there?
Tātou ate Māori. Tēnā rā tātou katoa, tuatahi ake mōku, hei tuku I aku mihi nui, kia koutou e te whānau, kua hui atu ki te pū o te whike, mō koutou ahau I whakawhāriki au ki tēnei o ngā hui, tēnei ka mihi. Nā, kia haka rāpopoto hia, tōku hakamāramatanga ake e pāna kia mātou wāri Māori. Nā, ka āhua reo rua a tēnei kauhau ōku, nō reira are taringa mai tēnā tātou. Ngā wāri Māori, to ensure Māori voice is represented at the local government level. A Māori voice for a local government decisions to ensure the principles of te tiriti o Waitangi are adhered to ensure tangata whenua have rights under the principles of te tiriti o Waitangi, and of course to look after our own who make up the poor statistics in health, education, corrections systems, and many more. E pare ana te tai e tātou mā. Kauara e tukua o mātou wāri Māori, kia rere me he awa, ki te moana kaore anō hoki mai ai. Whakaaro mō tātou ngā mokopuna, ngā uri haka heke, ngā uri whakatupu o tēnei takiwā. We need our Māori wardens. For this generation, for my generation, for our mokopuna generations, and for the many generations to come. I take a big influence for our wāri Māori. They are awesome, they are unique, they are ours. So please do not, how should I put this, get rid of them. We need them. We need them to guide us. We need them to make sure that local government are adhering to te tiriti o Waitangi. E pare ana te tai e te whānau. Me tū kotahi tātou ki roto I tēnei au e noho nei tātou. E pare ana te tai. We know that there are more people, there are more iwi, by tau iwi, I mean people other than Māori in our hapori, in our country, in Aotearoa. Now, me whakatauri te tātou I ngā tātauranga. We need our wāri Māori. Please keep them. Please, 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 we need them. For the generations above myself, for the generations level to myself, for the generations below myself, and for the generations to come. Koa. From the bottom of my heart, e te kaunihera, kaua muri e hokia, me koke whakamua ai tātou ki tēnei ara o te kōtahitanga. Ka tahi anō te kingi o tainui waka o te kingitanga, kingi tau hei tuheitia pōtatau te whirowhiro te tuawhitu, I taunumia ki taupiri maunga e kia nei te kingi o te kōtahitanga. Now we can either choose to be like him and use him as an inspiration for us to continue on that kōtahitanga within our own rohe, te tai tokerau. We can, ka tae e tātou e tāmarama. Kei roto anō e te tiriti o Waitangi e mea ana, nā tātou tēnei mana, hēnā whakamahia. Kaua e muri e hokia, me koke whakamua, parangia te huarahi o tātou e tāmarama. Heoi anō, mea nei tētahi rongo ai me ki e tai ai pia ngā wāri Māori te tū tonu ki roto ki tēnei hapori. Appoint rangatahi. Add rangatahi to the conversations, such as what you are doing today. Add rangatahi perspectives into the wāri Māori. For we have been told that we are the rangatira for tomorrow. Please nurture that. Please make us the rangatira of today and tomorrow so we can live in a more meaningful and more better societies. Not saying that our societies aren't already better, but so for the years to come, we keep climbing the arapautama ki te keokeonga, ki te karamatamata. E tātou mā. Poipoia tēnei kākono kia puawai. Waiho ngā wāri Māori, kaua e pā, me koke whakamua ai tātou ki raro I te korowai, ki raro I te tāwharautanga
o te kōtahitanga. He iwi kotahi tātou, aha kua ngā piki me ngā heke I roto I tēnei ao, Māori tū me Māori ora. Nō reira, e ngā mātāwaka I te eti, me te rahi, kua tatū mai nei ki te rongo atu, ki te weru atu hoki ki tēnei o ngā whakataunga. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Tēnā koe e waikore. Now, there's a change. Nā tira mihi nui ana I tō kōrero mai ki tēnei karingere tēnei rangi nei. Ni hao. Our next deputation, we have the chairperson of Te Runanga o Ngāti Rehia Charitable Trust. E taku rangatira e matua kipa, hei a koe te o. Me uki te reo Māori. E pēnā. Ke aroha nau ki au anō. Nā te mea e kaupapa hira tā mātou I te ata nei. I te tūwhera tō mātou nei pāmu hou. Ki roto I tō mātou nei whenua waimate. I reira mātou I te ata nei. O mātou kaumātua kuia. Hakoa kuia, hakoa kaumātua. Ka te rātou ki runga I te tuke nei. I reira mātou nohana. Tirohi ana tō mātou nei maunga whakataha. E rongo ana ki te awa o Waitangi e rere ana mai tō mātou nei pāmu. Hakoa he pāmu e pita e whenua hoki mai. Whenua hoki mai. Pera atu te kaupapa e kōrerohia nei a tātou te rānei. Whakahokia mai tō tātou reo. I roto I ngā whare katoa, ngā rūma katoa, ngā wāri katoa, hakoa kihia. Reo ko tēnā tō tātou tino kaupapa I te rānei. Nō reira waimari I whai wāhi. Ki te au oku tuhi ngā ki konei te hangana, o kei konei ngā kōrero a pita, o kei konei ngā kōrero a tipene, ki konei ngā kōrero o ngā kai kōrero tuake I mua ia. Nō reira taku waimari e tae au te tautoko katoa. Mena I wehe au I te ata nei, e kaupapa hira, I hare mai au ki konei, mo te tahi atu hui hira. E kaupapa hira. Me mutu pēnā tēnei hui, I raru I te hira-tanga. E tātou mā, tikana ngā kōrero a te tamaiti nei, hake nā tātou konei. Ko tūke au I mua ngā traipunara o te krauna nei, e rima ke koku tūma, ki mua te traipunara mo te reo te take. Ko tūke au I mua te traipunara, mo ngā take o te triti a Waitangi te take. Nā I tuano mātou a wairua ki ete I tēnā o te takutai moana. Nā reire, hakaro anau, ake te take, e kauke au ke te taha o kukuia kaumātua. I roto I keri, waka hira ana rātou,
ki ko, ngari I runga I tō rata nei tono kia. Ako toku hia kia noho ati ki wainga nui a rātau, te ne te kōrero oku kuia kia. Me hare koe. Me hare koe. Hare koe ki tū atu anō, ki mua I tēnei, tā koutou tepu. Kia rangona te reo o te iwi. Te reo o te iwi. Nā te mea kei konei ke. Ngā tarina he rongo no atu ki ngā reo o te iwi. Hei whāngai atu I ngā mahi katoa. E mahi nei a koutou. Nā reira e mihi ana ki te tepu nei. Mei ka ki te koutou o ku tuhi ngā. Kei tainui tonu o ku whakaro I te wai tuhi au enei kupu. Ki runga I te pepa nei. Hoki mai au I tērā pōraka. Ka whakaro nātu me tui au enei kōrero I nāia tonu nei. Hei kawe e haraki tēnei tepu ana hei. Ka hore. Hei kawe I ngā whakaro o tātou I runga I tēnā kupu. Ko whaka taumatangia ke, ki runga ake. Tēnā kupu te kotahitanga e pita. Tēnā kupu te kotahitanga. Nā te mea ko tēnei krauna, e whakapei ana I a tātou, e mahi kina ana I a tātou, anei anō a rātou nei mahi. Kaua pani hia ki ngā mahi o rātou. Kaua tuku nātu tō rātou reo, kia hau mai ki roto I a tātou. Kei a koutou anō tā koutou reo. Kei a tātou anō tō tātou reo. Kia whakakaha tēnā reo, kia rango nā I te motu pēra atu te kaupapa, ka tahi anō tātou ka kite I roto I tainui. Nō reira I runga I tēnā, hoina anō tēnei tuake. Hoina anō tēnei tuake. Kia au nei, kia horo tātou te mutu, kia hari tātou. Kia hari tātou. Hoina anō, kai tahi, hare mai te kihi kata katoa. Hako tei. Te tuaka. E mihi kaungana ki ngā toko whā, mi ana ki ngā toko whā, ngā tuatahi. Ka wawai hana atu ngā toko whā tuatahi nei, kia kore waratu nei mahi hare tonu. Ko rongo ke koutou ki ngā kai kōrero, ko kōrero hia I mua ia. Ko rongo ke koutou ki ngā kōrero. Kaore no ka kite te tahi tū atu me aukatinia tēnei kaupapa. Kore rongo nā. Kore rongo nā mai a mātau. E runga I tēnā, hoina anō ko tāku I hiana ki te hopu ki roto I tēnei, te tautoko noa. Kei a tātou e tātou mā, e Māori. Kei a tātou te tikanga me nā ka tonu tātou ki ere tūranga. Kaua noho kāna. Kaua noho. Noiho kaua noho puku. Kaua noho puku. Mo ngā take katoa, e peipei ana tātou. O tēnā tō tātou whakakotahitanga. Me nā ka whawhai hira, mo tōna tū, me whawhai tātou katoa ki tōna tū. Me nā ka whawhai a pei ki tōna tū, me whawhai katoa tātou ki tōna tū. Ka wawai hana atu mo ngā toko whāne. Kei reira kei tō tātou whakakotahitanga. E ngai Māori. E rongo nei tātou. Me tāku whakapono katoa. Te miharo. E reo Māori tēra mea. Me hopu au ngā kōrero a whanaroa, ngā tikau, ia rānira. Tāna mea te unanimously. Ka mea au, ka tēnei kupu roto I te Māori. Utu manahia. Utu manahia. Kia utu te nama, I runga I te mana, o tō tātou iwi. Ki tēnei pōti, kei te pōti nia I a koutou I te rānei. Kia utu manahia tēnei kaupapa, ki roto I tā koutou nei. Hui ngai te rānei.
Reira I runga I tēnā me waiha nā te kone ngā kōrero. Ko whiwhi ke koutou oku tuhinga. Me horo au te hoki ki toku hapu. Me wātou kia tiruhia hake wā rātou kai, hake wā koutou kai ka kai. Ka mōhio me nā ka horo, ka hore ronei. Hei whakakapi e whitahari ana kōrā mai ko. Adia, toru nui o tātou. Kia horo te wehe i a tātou. Pakona puru kei nui a tātou e tite nei. Hare ngā tahi ki tōkau mātua. Hare ngā tahi ki tōkau mātua. Ka peke koe ki muri I te wāka ki te koe te tahi atu. Hare mai ana ki muri ai. Te koe mato mai. Tia ki mātua ai. Pareira I runga I tēnā. Oina. Hoti tēnā. Guy. My tardiness in my attire can be explained, of course, that we were on top of one of our hills, gazing across at our sacred paasai whakataha this morning, celebrating the purchase of a farm that gets us closer to home. And when I left this morning, I had gumboots on. I waded in my gumboots, and in my haste to get here, I was unable to tie my shoes. So for those of you who would like to take photos of me, of course, they will be taken from Western. Hai mai. E hari tonu a Māori taku wehe. Me pēnā tonu tātou tō tātou hari te rāna. Reira huri ana, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou koutou. Hoki ana ngā maharatanga I te wai tai atu tātou ki Waitangi. Ko tērā kaumātua tō tātou kaumātua nau. I ārahi, ona tamariki mokopu. I reira, I puta te kōrero, kei konei tō iwi mō koe. Mena kei konei tō iwi mō, mo te tepu katoa tēnei iwi. I haere mai te tautoko mōra. Pareira huri ana tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa. Our next deputation is from Michael Payne, who is Te Koromata Omua o Te Horopinua, former mayor of the Horopinua district, who is now a whānau runner. Tēnā koe, Michael. Happy to have you here with us and the whānau. Kia ora, and thank you, Mayor Moko, for allowing me to speak here today, and the full council and Māori Ward members. Mijn ouders zijn van Nederland gekomen in 1952. Ik ben de eerste generatie Nieuw-Zeelander.
Die zijn in Papai Oia gewonnen. Ik heb een paar broers. Ik ben helemaal Nederlands. Hello, my name is Michael Fay and I'm from the Manawatu. Your heart skips in the sense of beat, in the sense of war. Skips a beat in the sense of war. The heart of the country, as I was always told. I've had quite a walk in recent years and decided to get into the local body politics back in the day, particularly in Palmerston North, where I started and was elected as a Palmerston North City Councillor. It only took me 3 years to realise that governance was fraught with many things that I did not agree with. And I stood down after 3 years and moved to the Horo Whenua. And 3 years later was elected in that district as well as a councillor and then as the mayor of the Horo Whenua. A tough walk. Having gone through all of these things, I decided that I needed to come up to the Hokianga and to Northland because I believed it was the only place where a notion of self-governance was possible. And that's why I moved here. A very big decision to make, was like coming to another country. It's exciting times in New Zealand at the moment. In the Kingitanga movement, a new queen. I knew Tuheitia. I've spoken on the Pokai and Kotupā and Shannon. Ngāti Raukawa was afforded that opportunity 2 years in a row. And I spoke about all issues in relation to partnership, participation, protection under the treaty as I saw it at the time. When I moved up here, I thought the Kingitanga movement actually was pretty much accepted all around the country, and then I come up here and find that I was in for a really tough walk up here. And that's when I started understanding many, many more things. The Northern Tribes Agreement, Kahuia Road, Whakaputanga, Tino Rangatiratanga, all of these things. I thought up here that if I moved up here that there was much more cohesion than what I've found. And I wanted to be in the place where the story of Kupe began, the story of Māori began as I understand it, and also where colonisation began, and the whole notion of kotahitanga, which has come to the fore in the last short while. Tuheitia had a very rough ride while he was the king most of the time. And I say his advisors needed a sharp upgrade. And his legacy now, which has happened very much over the last 6 months, to draw everyone together, is simply wonderful. And it's an opportunity for the young people to see that there is a possibility. My whole life has been going to marae to observe tangi, or to listen to submissions or be part of submissions, with very few people going to marae for many, many years, even trouble finding people to karanga on. The strength of Māori, the strength of partnership is absolutely vital for this country to move on. I want to see, I support the Māori Wards 100%. It is new. It's at the ground level, for the people, by the people. That is where decision making should be made. I personally think that Northland should be cutting itself off a little bit and starting to really implement self-governance up here. Excuse me, I have to read this. I'm nearing 70 now, and so early onset dementia maybe. I need a few notes sometimes. I've spoken to this council once before, or twice before now, and it has been very interesting. It's actually Māori Ward members that have got me involved into coming up to speak forward again now, and that was around the issue of the impending fluoridation of our waters. I won't go on that, I'm totally opposed to that. And it was the Māori Ward members around this table that showed some interest in that, and I hope that will
in the end, lead to this not happening in this area. I want to support Mayor Moko. You have a Māori mayor, that's not common around this country. I want our councils to start looking at decentralising governance. I have been a very strong push in recent years that mayors become the MPs. We take out the party system. We strengthen our community boards, put mana back into our community boards, drive it up through the council. We have a deputy mayor from the Māori ward and we have a deputy mayor from the full council. We need to have leadership in our areas now. We need to have says on things like, and have an input at national level on things like levels of immigration. We are not far away from Pākehā, that's the only word I know, or non-Māori. And Māori, I never even knew the difference between both when I grew up. There was no difference down our way. We just went to school together, played together, all of these things. And it's only through my life as being I'm a Sparky by trade, was a policeman for a number of years, and I had my own business. That's how I met Tuheitia, was through my business when I was asked by Tuananga or Aotearoa to do a whole lot of staff development from the top down there, and that's where I met Kingy. He told me he'd been a truck driver. He was on one of these courses, and I met his mother through long conversation around the reformation of National Kapahaka, 2003, 2004. I fronted that, put it all together, the tunu for Rangatane, and it was called Aotearoa Traditional Māori Performing Arts Society back in the day, and it was changed to Te Matatini. I'm very proud of being involved in that, and I guess I have to let my past, in terms of my walk in all things Māori, because I can't identify as Māori. I don't have any blood in me that is Māori. If I did even 1%, my whole life would be a lot easier than it is now. I really want to draw on people that there are many, many Pākehā in this country that have stuck to the ethos of the treaty, have stuck to the ethos of participation and trust, and we don't want to be excluded either, because we are. And I have been in my roles and seen what I have seen. I really would like to encourage this council to look into things and say, no, we're not going to listen to your things around hemp or cannabis. We're going to take our own control of that and set up some good industry up in here. Moratorium on immigration, employ our own. We don't need to bring others in. Withdraw from local government New Zealand. That's my opinion. Control over policies such as SNAs and 3 waters in our own area. Reject dictates by the government, and they're becoming more and more as we speak, and fluoridation is one of them. We don't need it. We have seen what has happened when we've listened with all of our heart and our belief and advice around COVID, for example. And now I'm going to all of the urupara around the district, and I have done for ages just on my own, just having a look at how many people have passed since 2020, and now find myself as a non-vax fighting for justice for the people that have passed on. And I know many people have died up here. I know it. We have to have some more control over our own area, and I don't even come from here. I just want to be involved, and I believe I can be helpful in negotiating the course. We have an ombudsman's office against us. We have an audit office against us. We have all of these things, all of these regulatory authorities. We actually don't have much say at the moment. That's what we need to have. I fully support Māori Wards. We have to begin at the very ground level to build this up, to build the trust. I know a number of Māori Ward members around the country, and some I think, well, I hope it's only for one term. And others I think, man, you're going to be a leader in the future. We have to start somewhere, and we have to start building up the capacity and the education of people and how we move this country forward in a more united way. To at least have the feeling before I pass on that the only difference between us, we all have blood, we all have a pulse. Our blood is the same colour. We simply must unite more than what I'm seeing, the degradation of what it is to be a Kiwi,
what it is to be a New Zealander, what it is to be from Aotearoa. I don't see the sharing of much at all at this point in time. I wake up this morning so nervous. I know that I'm coming to stand in a place that I haven't been before. Oh, I came and visited Napa the other day because I knew I was coming here. And I love it in the Hokianga. It's returning home. Personally, I feel like I have spiritually. It's a calling for that. I wasn't born here. Many of us want to be part of the fabric of this district. We have the Hokianga, then you have Kerikeri, two complete opposites. I want to see Māori Ward members so that we can have discussions so that there's not a trust in every second building in Kaikoui and Kaitaia. To unify a little bit more the resources of that instead of replicating things. That's just my view, my opinion. Opinions are not always a statement of fact, but you do your best. It comes here with aroha and from my heart. The councils that, and many South Island councils do not want Māori wards, they don't even have them. We have to unite those of us that believe in the ethoses of the treaty or all other agreements that have been made. We have to unite to show that there is a way forward, and Northland can lead that. It is where everything began. Everybody that's ever talked to me, Māori around the country, I whakapaka back to Northland. Ngāpui. And straight up, I've never heard of Rāroa or Ngāti Hine before I come up here. I just thought it was Ngāpui. It is. There you go. There you go. And, well, I say kia kaha to everyone. And we really can make this work. And there is a very strong case that Northland leads. Turn the Hokianga into a state forest. Have some say in the carbon farming and what it's decimating in this area. Have a say in the SNAs. These are things that regional councils usually do. I say the council, get stuck into it from the ground level. There are so many things at a national level that we should be commenting on in this area. So peace and love to everyone. Thank you. And if you need any assistance, happy to give it, as many of us are. We are overcoming ourselves. We believe in all of this. We have to overcome our own Pākehā people to get them to accept this without fear. Because the media is absolutely crucifying everything, and it has. And they crucified Tuheitia for years. And just in the last year, they haven't, and isn't that wonderful? Thank you very much to the Māori Ward councillors here. Please be very vocal with your people on the fluoridation of our water, because don't forget, it's not only what you drink, but what goes down the toilet. All of the water fluoridated, it goes into our awas, goes into our waterways, and we don't need any more poisoning in this bloody area. Oh, I don't mean bloody area like that, sorry. Please, if I could retract that, I would. So peace and love, thank you, and Mia Moko, you're in a very strong position here, and I hope that we can garner everybody to follow you. Pākehā in this area don't know you. That's what I'm told. I'm only a messenger, and I hope the messenger is not shot in these areas as well, as has been down the case. And we need to unify Northland. We can actually do it, and let's do it before it's completely taken over by everybody retiring here. All of the land's covered in trees, and you cannot farm here or provide food, and really encourage people to start growing their own gardens and being self-sustaining. That's what we come up here. So thank you from the Fayan family. Thank you. We live in Kuhu. Love it. Top sense. Thank you. Katai aku karua ngapu kapu kapo ai, nai ane he ngapu itoa kahua ke. I think that
Cinderella outside just made you a ngāpui, so for 15 minutes. I'll take that too, We'll come now to Tamara Waiomi Ashby from Kura Kaupapa Māori o Te Rangi Āti Waniwa, who is our second to last Deputations. Ka tēnā Ka pūteru hā kaha o te rangatahi, tēnei te hao nei, i ngā whakaaro o te rangatahi, e mauri a vai nei, e he kaikauna ki tēnei mo whāhira o tira kia koutou e ngā wāri Māori. E ai ki te rarahi, tērā tō tātou puna mātauranga, he manawa ki ore, he korenga nōna, kia utonu tātou ki te ara mātou o rātou wariro ki te po. Nā wai, ko te riri o te koti pero, e mau tonu nei te tero o te iwi. Ko ngā pō tatu o te ao kohatu, he pō he ki te hunganutu kāka. Nā wai I teka, I rere te toto ki ngā pai maunga o Takerau, kia noho puku, te ngāpuhi ki raro I te ahuru o te kāinga kore. Rangona kau te karere e te iwi, maranga mai. Tēnei te maranga ake, maranga mai e ngā pai o Takerau. Nā, tēnei au katu, he reo tōpu, he reo rangatahi, o ngā rangatahi katoa o te tai Takerau, me te tautoko I tēnei kaupapa, ai marika, e ngā wāri Māori, ke nā koutou. Nā, kauia te pātai, me ūtonu ki ngā wāri Māori, me he mea ai, e ha te take kei konei tātou. O te rua nahe, kua noho ngā wāri Māori ki enei taunga o te kaunihira. Nā, tēnei rātu mai te kaupapa, me te whakaaro kia whakakorengia, ai marika e tātou mā, kei hea te aroha, mo ngā Māori o te tai tokerau o tira o tātou ngā rangatahi Māori. I ruatau ki muri, I rangona te karere e tōku kura, I whai wahia, whai hira ki tēnei tūranga, me te huro pai o te kura. O reira, kei konei noau, he kai tautoko I aia, me te mea ngātu. Pōti mo te wāri Māori, ai marika, yes. Ko te paiaru, o te rangatahi, o tira, o te raukura, he rapuranga tiratanga. Ko ana haipapa, he whāngai, he tūmanako hia I te tikahurangi o ana moemoia. O reira, tēnei au, te mauria mai ngā moemoia o tōku kura o kuteina o ngā rangatahi, kia tūtonu, ngā wāri Māori, he māngai, o te iwi Māori o te tai tokerau. Hei whakarapoto I ēnei mihi oku, tēnei au te tautoko nei, kia ūtonu mātou ki ngā wāri Māori, he oranga mo tātou katoa, no reira, hei tā papapita, ko te mota taumas, engari hei tā tamare, ko te matawaia me. Wāri Māori, tāpiri kaunihera, ka puta ko Wāri Māori, tāpiri kaunihera, ka puta ko te oranga mo te iwi Māori o tira, ko te kaunihera Māori o tira, mo tātou o te tai tokerau, tēnei rere nei ngamihi kia tātou katoa, tēnā koutou, Māori ora. Māori ora. Whara kaipa!
Do we still have Waikoru? You and Tamara are going to have to selection off or the name will change, I think, for one after the other. E koi, tēnei ko ngā mihi ka te whai mātua tēnei kaunihira ki a koe. Nā tiratanga o tō tū, e tō kōrero ki a mātou o tēnei rānei. Whai katoa hau ki tō matawaia me, Māori Māori, tāpiri kaunihira, ka puta ko te oranga mo te iwi Māori, e ngā hapori o tēnei rohi. Our final deputation speaker, I think, is a 4th year 7th form for Te Kura Kaupapa Māori o Kaikohe. We've got Te Taurio o Te Kura Kaupapa Māori o Kaikohe. Ki raki te tane, te kone, e mara, whai anō ki te ake, ana ka tukuna te wākia. Nā ko tai mai mātou ko Te Kura Kaupapa Māori o Kaikohe. E ki te ana koutou, e rere ana te waia, te rere hoki ana, tēnā me te haka. E rua ngā tahau tō mātou kura. Tētahi taha ko te kai tangata, tētahi ko te aka ngāhau. Kei roto i tā koutou whiriwhiri i te rāne, te apa puto tō mātou kura i te ahiahine. Pena he haka tātou te hihiai ka whiwhi anō. Ina haka heria. Pena he waia te mutunga mātere, rōre ka tātou te hihiai ka whiwhi anō. Kei roti o koutou ringari. E tātou mā ko tai mai nei mātou. Ko te kōpū i puta ai. A tāmati me te kahi ka moko koe e tēnei ko tō mātou kura. Mai anō i te oro ko timatanga o tēnei hikoe, ko tēnei kura te tuara aka ruruhau i te tokorua o tira e haka ruruhau nei mātou i a koutou katoa i te rāne tēnei kāmi. Ko te wā tēnei kaupapa nei e tātou mā, ko te wā tuatahi tēnei o tētahi wā roa. I hika ai te kāpura i roto i te hunga rangatahi. Te tūnga mai o ngā tūru nei, ko te wā tērā. I puare ai te tahi kuaha, ki te tahi whenua, tau haumutunga ki a māte. Ko te hunga rangatira nei, ki ngā rangatahi nei, ko te hunga tāwhara futuporo, hākina, te hunga Shortland Street, ka tū mai ko koutou, ka hurihia te titiro, a mātou tamariki. Kua hika te kāpura, e muramura ana. Hoi he mahi tonu ke mui a tātou. Nā taku tuakana, nā tipene, i haka tako tō te pātai. Me taku tautoko, i te haka takotori o tawa pātai, e hake ana tātou i kone. Hei tāna kanu te maumau, nāna tērā tirohanga, hei au tāku. Hoi hana tātou, he omaroa tēne. He omaroa tēne. Ko te pai, me te whai take o tēnei hui i te rānei. Ki ata ki tai mātou, he hana te ngākau o tēnei aine. I rungi tōku mōreo, tērā etahi, i te oroko tūnga o te hui nei ki roto o Kaikohe, ka hori i tautoko mai. Nō reira ka ki te mātou aini, me he mea kua huri raini te ngākau o etahi i wainganui a tātou. Me he mea rāne, kua pai, tātou wāri Māori, pani i te haunga Māori ki roto i ngā ngākau o etahi. Kua ki te mātou aini, kua huraina ki te ao. Ngā tūru e noho mai nā koutou, e kore e tae te huna. Engari ngā whanaunga, nā mātou koutou pōti kia wa tūru, kia hai, kia whiwhi ai, o mātou hakaro ki te mana pōti, kia whiwhi ai mātou ki o mātou hihia, ko ki te mātou ngā hua, ko ki te mātou ngā hua. O te tahi wā tinoro hore anō i Kaikohe i whiwhino ki te harane, no tō koutou tūngāke, he whare hau, he pūte anō, he whare hau.
Koe tēnei ko te kākono ko timata. Tina koe. Ka hore tēnei hui e maumau nge ana. No te mea ka ki te tiwi aini. Pe hana te ngākau o tēnā, o tēnā. Me he mea rāne, ko pau ke te hau o wetahi, I runga I tēnei o mga aroa. No te mea ki te titiroa tiwi, hena mātou, kia uru ko te hunga manawa manawa roa, ki roto ki tēnei hakatatai o mga aroa ne. Kei a koutu rāne, tawa manawa tawa manawa roa. Koe tēnei, ko te hura atu nei, a tai hoake nei. I huake, te ingoa o tō mātou, o tō tātou kaumātua anau e piha I nāne tataake nei. Ahako hore kau te kaumātua nei hikoe ana ki waingoni I a tātou te rāne. Kaua tēnei e ngaro I a tātou, wāna nei kupu e pāororo tonu ana. I roto I o tātou taringa, I roto hoki o tātou ngākau. Koe tēnei ko tana kōrero rongo nui, Marika ki a mātou. He haka atu mai ki a mātou. Ngā pona I patua mo te kōrero Māori. Nāna tēnei kōrero e moko puna mā nā ngā māhita Pākehā a hau I patu. Mo taku kōrero noiho I tōku reo. O ia tērā ko te take. E ropi nei a hau I a koutou, I roto I o ringa atawhai. A mātou tamariki, te ope taua o te pua te whike e tūmani wahone, kei roto I o koutou ringa. Ka patu anō raini mātou, kua ea rāne, te mamai, I tau ki runga ki tō mātou kaumātua, I tau ki runga ki tō mātou rangatira. Wa ea rāne, ko te hoki atu rāne tēnei patunga ki te ngau I a tātou. Ka wai hoake e nā kōrero I kōna. A hapua tēnā pia ka hore e māramana te taninga, haka ponana e māramana te ngākau ki te wairo o enei waku kōrero. E ara tēnei I te tohu, I te haka hau, me pōti pēhea, no te mea, ko tau ke o mātou haka aru ki runga ki a tete. Hei kōrero mutu ngā māku. Tēnei pōtitanga, e hari te mea kei konei taku a wangawanga. Taku a wangawanga, kei te pōtitanga ārohe kātū a tōnā no wā. Nā mātou te titonga, o te āhua o ngā whanaunga o te kāinga, horo ki te taunu, pauturi ki te pōti. Ara, ko tātou te hunga tuatai, ki te haka he, kore take a mea, he tēnā kaupapa. Engari putarai ni koe ki te pōti, o ka hore, he hua I te rara, o matapuna I te puta. Rōreira taku titiro e tau ki ana ki runga ki te pōti aro he kātu aini. He haui kōrero penei ai. Tā tātou haere I runga I te moana e kōrero tiane. E hare I te haere rārunga I te waka taua, e haere ke mā te waka haurua. Ara ko koutou, ka pōtingia e mātou. Ko ngā iwi o te kāinga, ki tētahi waka, ko koutou ki tētahi waka. Me mutu tā tātou tuku I ngā iwi nei, ko rātou noho ka mānui te moana, mihi atu ai. Pe haere tahike, ko te mahi mā tātou katoa e tātou mā, ko te aka ono. I o tātou whanaunga ki te pōti, a ngā pōtitanga kei te tūmai. Kei ko nā te tino ngau I a tātou. Engari ko te ringa kaha, o ngā puhinui tone o te tai tokerau, ko te toko maha o ana uri. Mauri atu, ngā kokuru katoa ki te pōti, o koutou whanaunga, ngā whānau, ngā whaia, ngā mātua, ngā krani. Kei ko nā ke te putanga oratanga o tātou. Nō reira ka wai watu, tō mātou reo, ki kō, he aka mahara anō, e tahu anō, taua hika o te kāpura, I timata ai, I taua wā, ko te haere tonu,
I tēnei wā ahu atu nei. Nō reira, tēnā koutou, kia ora hui mai no tātou. Kia ora koro. Tua papa, tua nui, ahi nui. Papa, wate pare, kona maunga. Maunga hakari. Tahiri te tupuna oruma. Tēnā koe e hingi kāti ake koutou katoa, kaurira mā koutou kaupapa Māori o Taipuni Kiwi koutou katoa. We will now go to our item 5.1, the local government electoral legislation and Māori Wards and Māori constituencies amendment as it was on page 5 of our agenda. I do believe that Councillor Tāmati Akina will be moving an alternate resolution to the resolution that I'll ask our staff if they could please put that on the screen. Councillor Akina, would you like to move and read out your alternate resolution? Yes, thank you, Kahika. The proposed amendment is to A, reaffirm its decision previously made on 9 May 2024, alongside mana whenua and the community to retain the Ngātai o Tokero Māori Ward. B, conduct a discriminatory binding poll that has been forced on us against our will with the 2025 local elections on whether Māori Wards will be in place for the 2028 and 2031 local body elections. C, direct the CEO to explore the legal implications of the council not holding a discriminatory binding poll alongside the 2025 local body elections and report back to our Te Tiriti-centric Te Kuaka Te Ao Māori Standing Committee by December 2024. It's been moved, if I could get a seconder. Tēnā koe, thank you, Councillor Christchurch. Councillor Akina, I'll pass the time over to you to speak to your item. Tēnā koe te kahirka. O tira, tēnā rā tātou katoa ki ngā whānau, ki ngā kai kōreo, ngā kai tautoko, ki te anau e tahi pēpi kei waihora,
Me wā tātou tamariki ko te pūti peke te rangi aniwaniwa. Mihi ana kia koutou katoa I whai wāhi mai ki tēnei kaupapa nui a tātou. Hari te mea whai patanga ana ki tēnei wā nahe, rangi whai patanga ana ki te hitori o tō tātou nei motu. I whai patanga ana ki te oranga tonutanga o tātou katoa. Nō reira, mihi ana kia koutou katoa. Ka tīmata ake waku kōrero I te tahi wāhi whakatau aki I puta I taku matua I a whita tīpene I te tau rua mano rua te kaumārua. When I went to Pita Tīpene to ask for the support of Waiuia Ngāti Hine back in the 2022 local body elections for Ngāti Hine to support my application as a Māori Ward councillor. Regarding the retention of Māori wards within our council, I quote part of the kōrero delivered by Huhana Linden, who states that it is mainstream to have Māori wards at the decision-making table. It's a plus for councils to have Māori wards. You get both skills and experience, and you get the tirohanga Māori at the decision-making table. It's like us having Māori seats in central government. Why can't we have it in local government? Furthermore, I wanted to will cede our sovereignty. Our role is to ensure the principles of the treaty are upheld. The only ones that have received special treatment and protections in the is the colonizer. This privileging was only possible through the extermination and theft of our taonga, our culture, our land, and our identity. Because I continue to hear the ignorant view that have come from the other side, that all opportunities to contribute by Māori into the system, I wanted to start by giving a history lesson to how Māori have been systemically cut off from full participation in one some continue to call a fair and equitable democratic system. There's also several people of the opposition who keep mentioning Māori who have made it into council through general wards. The response from my tuakana councillor Phoenix Ruka of Whangarei District Council, he says that it's easy to remember the Māori representation that we've had in council because there's very few. You can rattle off all the names of those who identified as Māori because there's only a handful of them. But I guarantee you that you can't name all the Pākehā and non-Māori who have sat in central, let alone local government. Nō reire tātou mā. Join me on a journey as we take a look into the history of how we got here in the first place. Let's start with the New Zealand Constitution Act of 1852, which was passed by the British Parliament. This act established a General Assembly, which was New Zealand's first parliamentary body. It consisted of a House of Representatives elected by Pākehā male settlers, and a Legislative Council appointed by the Governor. The Act established a system of government where representation was based on property ownership. Since the franchise was limited to men who owned or rented property of a certain value, the vast majority of Māori who own land communally were effectively excluded from voting.
The first parliamentary elections were held in 1853. From the period of 1853 to 1867, Māori were largely excluded from political participation, as we continue to be disregarded today. Despite making up a significant portion of the population, Māori were denied the right to vote or stand for election because of the electoral system that was based on individual property ownership, which did not align with Māori communal landholding practices. The 1860s were marked by the New Zealand Land Wars, which was briefly spoken about from our matapita. When Māori fought to retain the land from colonial forces, these conflicts were fueled by the Crown's insatiable desire to steal land for European settlement. The wars resulted in significant land confiscations for Māori under the New Zealand Settlements Act of 1863. When I speak about Māori representation, the Māori Representation Act of 1867 was passed establishing only 4 Māori electorates, which allowed Māori men to vote for and be elected to the House of Representatives. While this gave Māori some representation, it was seen as a token gesture, as the number of Māori seats was disproportionate to the Māori population. The Act did not address the systemic exclusion of Māori from wider political power or the ongoing land confiscations. I refer back to the New Zealand Settlement Act of 1863, which allowed for the confiscation of our lands. The Native Land Act of 1865, which was created in the Native Land Court, designed to individualise Māori land titles. This process was aimed at breaking down the communal land ownership, making it easier for Europeans to purchase land. The court was often a tool for dispossessing Māori of their lands, as it imposed complex legal processes and fees that many Māori could not afford. Therefore, Māori were forced to forfeit their whenua. Suppression Act of Rebellion 1863. This act allowed the government to imprison Māori without trial if they were suspected of being rebels. E wama, I could walk out the side of my shop, my office, and be suspected as a rebellion. Just imagine what it was like for our tupuna back then. It was part of the broader strategy to suppress and oppress Māori resistance during the land wars. Public Works Act 1864 allowed the Crown to take Māori land for public work projects, such as roads, railways, and towns without the need for proper consultation or compensation. It further facilitated the confiscation of Māori land under the disguise of development and infrastructure projects. Toki Titi at Anokua, for example. Our airports, for example. Me te tini noa atu. The Education Ordinance Act, 1847, the legislation aimed to assimilate Māori into European culture by establishing mission schools that taught English and promoted European customs while discouraging the use of te reo Māori. It was supported by a deputation from Kingi. The Tohunga Suppression Act, 1907, aimed at suppressing the practice of traditional Māori healing and spiritual practices, as well as discouraging the influence of tohunga Māori. It was a part of the broader colonial agenda to undermine Māori cultural practices and mātauranga. E tātou mā. Oh, sorry, Mr. Mayor, can I speak to them? I'm just going on whānareis, standing orders. Pai ana, hara tēnei a whangarei. Ka pai. Tika kia ko e te big boss. Thank you for clarifying, Mr. Mayor. Hei haka kapi, because I do have my reply, my right of reply, which is 5 minutes at the end. I'll leave further kōrero to that, but in conclusion to this wāhanga, the establishment of the New Zealand Parliament and the legal frameworks that followed were deeply embedded in the colonial agenda of assimilation and control. Māori were and continue to be systemically excluded from political power. Our lands were confiscated and our culture was suppressed through various acts of legislation with the result of devastation.
The creation of the Parliament, rather than being an inclusive institution, was a tool of further colonisation designed to consolidate British control over Aotearoa and marginalise Māori in their own country. The long-term impacts of these policies continue to resonate in contemporary Aotearoa as the struggle for Māori rights and representation persists. E tātou mā, kia ora mai tātou. Councillor Rakini. Just before I go to our seconder, Councillor Kliskovic, just want to give a mahi to one of our staff members, Casey, who is the author of the original report. She's here to answer any questions that you may have. And I also just want to reiterate that our community board chairs and representatives who are in the room, tēnā koutou, have speaking rights, but they do not have voting rights at our council table. So they won't be able to vote. Whether they're for or against, they won't be able to vote, but we will offer them to share their voice to the discussion if they so wish. With that, we'll go to our secondary councillor. Thank you all for being here today. We gather not just as individuals, but as a unified community with a shared vision for a better future. The future where Māori voices are not just heard but respected, where our values are upheld, and where our rights are protected. Today I want to speak about the incredible importance of keeping Māori wards in our local councils and the critical role that each one of us plays in making that happen. Māori wards are more than just a seat at a council table. They're a statement of who we are as a people in the community. They are a recognition of our mana and our rights to be represented by those who understand our unique challenges, aspirations, and cultural heritage. In the Northern District, where Māori make up over 50% of the population, Māori wards ensure that our perspectives are part of every decision that shapes our future. But these seats do not just belong to our elected representatives. They belong to all of us. They are the result of the hard work, sacrifices, and the resilience of those who fought for Māori representation. And now it's our responsibility to protect them. The Treaty of Waitangi is the foundation of our relationship with the Crown. It's a promise of partnership, protection, and participation, and it guarantees us a seat at the table and the right to make decisions about our land and our resources and our people. And the treaty is more than just a historical document. It's a living promise that continues to guide us in our nation today and every day. Beyond the treaty, there are legal protections that support the retention of Māori wards. The Local Electoral Act was amended in 2021 to remove the public veto over Māori wards, making it easier for councils to establish and retain these seats. This change was a victory for all of us, but it's a victory that needs our continued support and continued vigilance. We also have the New Zealand Bill of Rights Act, which affirms our right to be free from discrimination, and the Human Rights Act, which reinforces our right to equal representation. These laws are on our side, but they are not enough on their own. We need to stand up, speak out, and take action to protect what is ours. Whānau, all these laws and treaties in the world cannot protect us if we do not protect ourselves. And that protection starts with each one of us exercising our right to vote. Me kawe pōti a waha, me pōti a ringa. If we do not show up at the polls, if we do not cast our votes, then we risk losing the very seats that represent our voice and our mana and our power. I challenge each of you, my Tēnā Tīpene, the leader of our tribe, my uncle, our kaumātua, Hete and Waitai, and the many of you here, our rangatahi, our whānau, to recognise the incredible importance of your vote. It's not just a tick on the piece of paper, it's the declaration of your mana and your voice and your commitment to our future, to your future. If we don't vote, we don't just lose seats, we lose our say. We lose our influence and our ability to shape the north that we want to see. We've come too far to let apathy or inaction take away what we've fought so hard to achieve. The time to stand up is now, the time to vote,
is in about a year and a bit, and the time to ensure that Māori Wards remain a permanent fixture and part of our local council is just now. In conclusion, let us honour the legacy of our ancestors who signed the treaty, who fought for our rights and who believed in a future where Māori could stand tall and proud. Let us not waste the opportunity we've been given to make a difference, to be heard, to protect our place in the land. We have the power to ensure that our Māori Wards remain. We have the power to uphold the promise of the treaty. We have the power to build a future that reflects our values, our voices and our vision. But it starts with us. It starts with you. Vote. Encourage your whānau to vote. And let's make sure that Māori representation is not just maintained, but celebrated and strengthened mō ngā whakatupuranga e haere ake nei for generations to come. Tāmini nui kia tātou stand strong, vote with purpose, and protect our future. Before Councillor Research, Councillor Haukia, how do we know that Councillor Research? Tēnā tātou, tēnā koutou e hara mai te rānei, te tautoko tēnei kaupapa. E tikana te kōrero e tino wā whakapau taima. Maha ngā kaupapa kei mui a tātou, maha ngā pawhai e tēnei kauanatanga e, o he hui anō te tiaki a mea kua whiwhi kē, ko reira mihi ati kia koutou. Mihi ki ngā tōa pūro ki te rūma. Koutou ki waho kāre, kia rātou kāre taimai a tinana mihi ati kia koutou ngā toa. Ki ngā kaiarahi o ngā iwi, ngā rangatahi, pai te kiti i a tātou katoa i roti tēnei rūma. Huri au o reitu o ui oni oni. So kiau, he virtual freedom. I roto I tērā, taku tupuna, I rere ki tānaki, marunu I te manu te tiki tāna wahine o ngā tuahine. Engari, he uri hoki au o rātou I haina tia te hakaputanga me te tīti. Mihi atu au kia ere o nora, te wahine I roto o kaitaia. E tahi koro ana mō kanakare au, engari ko ere o nora he mana anō tāna. So, ka tahi no ka hoki mai te atanei, mai te koro nei hana. I hoki au ki reira, anō ki te tautoko taku hoa rangatira one. I te mea ko ia ki roti te kaumārua. Ko te kaumārua he committee, hei tautoko, mai ngā iwi katoa te motu, hei tautoko ka whakaputanga whakaaro o ngā iwi katoa o te motu. Hauri au mo te tangi o tūheitia i ngā tauko whahure I rongo au ngā horonga ki te au pauri. Nō reira, mihi atu kia koutou te au pauri kia papa waitai. Reka tō kōrero ki reira, e tino hari koa ki tō kōrero I reira, mo te noho o te whānau o Whatumana ki roto o te kao. Ore, mihi atu e tino reka tō kōrero papa, me ngā kai kōrero kua huri hia. Mihi atu kia tēni tau I hoki, nā I tino e tono ki waironi te katoa pai te hui mahurihuri. Kia whiria, ko wai ngā kai kōrero mo te tai tokerau I te hui, mihi atu e kuta. Kia taipari, kia hāni pirapi me honi sedla. E tino hono renui me te kai kōrero Ngāti Whātua. E hoki anō ki te koro. Kiau he Māori a hau ia rā. Aha ko kei roti tēnei kaunihira, aha ko ki waho o tēnei kaunihira. He Māori a hau ia rā, rua te kaumāpā haora o te rā. Hanga tūreiti au I te ata, koro ana koe mō hu, koro anau mō kākau. Me te, ka whai taina te kihi ki taku mokopuna I mua taku wihinga I te kāia I kaitaia.
So he Māori hau ia rā. So, you know, puku mahi au I roti tēnei tūranga. Engari he mai anō tāku, ki te kāinga, ki ngā take kato o taku hāpori. Kāri au e tatari mō ngā hua o tēnei kaungihira ana e. Ka e ngā mea katoa. Taituka ngā kōrero o ina I tokorua. He mai anō tāku I roti taku hāpori, I roti taku hapu, I roti taku whānau. Nō reira, ko te mahi o te kai kaunihera wāri Māori, e hara ngā mahi o tēnei kaunihera anahe. Mehe me ka mutu au I roti tēnei tūranga ka whiwhi te kaunga mea pai mo te iwi Māori e hariko au. He maha ngā reanga a kua ngaro I tēnei kaunihenga. Kore au I tino rōrawa. So I tautoko au. Aku tohu ki au kia kōrero mo te hakaputanga me te tihi. I mai atu taku ako manga ki ngā hearings o ngā puhi. Kia rongo e rātou, he ahanga tino nawe o ngā kaumātua kuia. So e tino hariko mo te taunaki o te tribunal I te tau 2014. I mea na kihai a ngā puhi I tuku rangatiratanga I tētahi atu. Roro, ka pai tērā, mārama I tērā. I ngā tau erua ka pahure, te pūrongo tuarua, e mea nā te kaunihera, nā mahi o ngā kaunihera. I te tino tapu I tāhai whenua, mai ngā iwi me ngā hapu o te tai tokerau. Ka rongo ki tērā. So ki tēnei taha ko te taha ture, ki tēnei taha ko tō tātou hitori o te Māori I roti tēnei. I tēnei wā, ko tai ki te wā, ka tai mātou ki te noho ki te tēpu. I just want to say, I have been emotionally stuffed by this action to justify our presence inside council. You know, kei tēnei rea, kei taku mahi, hei tautoko ngā mahi katoa, aha ko Māori, aha ko hāpuri whānui. Engari, I ngā pō, I ngā wikini, ka tuhinga ki te tribunal. Ka ko haere ke mau ko moko ki te select committee. And Joe, you know, he whakapau taima. E kōrero anō ngā kaunihera o te motu. So, kau he whakapau taima. And really, te tino ngako o tēnei kaupapa is, when this government said that we need to do another poll, what they're asking us is, how come these Māori came into our space? And giving every council the opportunity to say, let's keep it a white space. And Joe, we're part of the space now, and we should have been a long time ago. So, you know, it's not just about voting, because there's two kinds of votes we're talking about. Te pōti I roti ngā wāri Māori, we already exercise our vote when we choose which Māori candidates will represent us. What they're asking is a second vote. Nobody else has to do a second vote. The second vote is to not ask Māori but to ask everyone, should we have Māori councillors on this council? The real question is, how do we, are you sure you want to let Māori in this white space? That's really what they're asking. They're not asking Māori to say that. They can say, we can pick who we want. It's two votes they're asking for. I'm just wanting you to get our heads around that one. So tāku, kia tonu ki ngā kōrero I mua that Māori Wards continue, I te mea, ko mātou ko hāpe o ngā iwi o konei, and tai tokerau ko tātou ngā kautiaki o te hakaputanga me te tiriti. And ko karana roa tēnei mahi o tātou kia
Whakamana au tuhinga e rua I roto I te ture tuapapa o Aotearoa. So, waiho tira. So, mō tēnei kaunihera tāku, ka utonu ki ngā wāri Māori, of course, ko kōrero kē, ko pōtu kē. Tuarua, kia kaua tātou e paungia. Kaua e tukuna tēnei kaunihera, why were we asking to do a second vote? To justify our existence, you know. We've come a long way. It's 184 years since the signing of the treaty. We don't need to vote twice. Only, you know, this is to really disestablish us. So, tautoko au ngā mahi o etahi atu kaunere. I was really impressed by Pākehā councillors and Pākehā mayors in the recent round of, you know, submissions that were made to the Select Committee, and how they had gone through a very lengthy process, and then they had done the community consultation like us, done the community consultation, got the community on board and agreed to Māori Wards, but then to be asked again, are you sure? So, koina no, namihi kia tātou. Thank you for your, and out, yeah, so, kia kanga tātou, whether we're in a council or we're outside a council, me mahi toru, and the thing I got from Tuhati is, well, I went down there because he was saying, why are you going down there? That's just timely. Well, actually, it's not just timely, because up here in the north, we're also trying to settle the Ngāpuhi claim. That's what I mean when I've been, I use the word settle, seek reparations. You know, if we agree Ngāpuhi never ceded sovereignty, then the solution should not expect Ngāpuhi to settle. There should be discussions about reparations. Nō reira, tērā te take ka, te tiro ka, te kingitanga. How do they do it? How do they do it? How do they act with ko tahitanga? Nā mihi, tēnā tātou katoa. Councillor Harawiga, we'll go now to Councillor Message. Thank you, Liam. We always supported Māori Wards. The first time was in hope and belief that by having Māori Wards we'd get far better representation across the whole district. This time, there's no doubt in my mind that we have Māori Wards and we will get better representation across the whole district. But there's quite a bit more to do. When you look around, I think there's particularly you said you didn't look to central government, try to see where I wrote it down, but you looked at the local government where partnership counts. And I agree with them. It's more than that though, it's where actually where well-being resides, and to bring a change in some of our communities. Some of them are 90% plus Māori. And to bring the change where, and some of our speakers have mentioned, they mentioned like 4 education stats, economic stats, and social issues as well, and problems. To really make a change there, how can you do that unless you have that representation right throughout the district and Māori Wards? And that's why this time, and to see that the more being done. And I'm confident by working together, but my colleagues here, Councillor Kristovich has raised a really important thing, and that is the money to be done is all of you. So thank you for coming, is to go out there and show others, and convince others that in actual fact this is far better for our region as a whole. And I've seen it. I'm in this position. I don't know all the others have seen it. There's work to be done there. There's work for the council to do there. And I'm confident that we can get a far better government. Councillor Kappa, the Deputy Administrator. Kōrere te manu. I rere ana te manu. Ko ki te tātou e hanga hua o taka mai. Engari, e mōhi ana tātou. Nā haere tonu tēnei manu ka taka mai anō ngā hua, ngā akoranga. E ngā āhuatanga ka huri hei ko tahi ai tātou. Taku titiro, ka titirau ki te tangihanga a te kingi nei. I rongo hau I roto I ngā mihi katoa
I tēnei kōrero nāna tātou I kranga kia hui tahi ai. Nāna tātou I kranga kia taia tātou ki te whakaro ko tahi. Ka pohe au, ko wai atu e rongo ana ki tērā kranga. Ko wai atu. He reo ake mo te ao Māori, he reo ake mo te ao o Aotearoa. Kia tai ai tātou, ki te haka wehe e nei totohe I Wainganui a tātou. Kia tai ai tātou, te titiro me pehea tātou e mahitahi, kia ea te kōrero e mao tātou tamaniki mokopuna, mo a pōpō o tēnei te take o mahi nei tātou, tēnei kaupapa. Māori Wards, in my view, has been the instrument to bring that kanohi, to a hui like this. It enabled us to see the kanohi mohana hau, to listen not only to who is talking, but the reo. Kia mohia au, e hoa, mohia na hau ki tērā momo rere o te reo. Ina kite, ina rongo, ka tai au ki te piri atu ki te taha o tērā ui. Pēnei taku kōrero I te mea, e kore taia tātou te partnership, if we're still not sure of our party deciders. E kore taia tātou ki te huitahi, pena hore kau a tātou I tino haka whono ana ki a tātou. Me rapu hea te huarahi kia piritahi, kia mōheo te pono ki te pono. Kia mōheo au e tēnei tangata, he tangata ngāwari, he tangata hū ki tōna nei kaupapa. Engari, e tai ana ia ki te titiro ki ngā whakaro katoa. Kia waiho hea tōna ki te taha, ka taia ia ki te titiro o enei ngā whakaro o tēnei tangata. Pena I o rite ana, e noho wehenga, engari tōna whakaro e pēnei ana. There is an expectation of these tūranga to have all the answers. And like the previous kai kōrero, we have a mahi to do, nai Māori. But the expectation on us has been so severe that we've critiqued ourselves out. We've critiqued ourselves so much that we start questioning ourselves and our values in our tikanga. And then we compromise. And we compromise big time. And it's unfortunate. It's unfortunate because on compromising, you lose your own value. And you lose your own whakaro. So where is this taking us to? Because we've got to have something that provides a stepping for the future. Kia haere mai ngā tamariki nei konei ki tēnei momo hui ka mea our elders or our people before us laid a fairly solid foundation. And they laid it on the promise, or did they lay it on the value that we bring, the difference that we bring to this table?
Council of Usage has talked about the value that each of us brought. The community talks about what they've seen on the street, in the air. Kirikiri demonstrates their choice to be a town bilingual. And so we take advantage of those changes in order for us to make the change. And so it comes back to that corridor that Mike talked about in terms of decision making locally, because the impact is on us. Yet the impact from Honeke still impacts on us. How do we fix that? Is it our role to fix it? If we remove the risks amongst us, if we remove the uncertainties amongst us, if we look toward working together in a true sense, then we can address things locally. We have hapu, we have takiwa, we have whānau, we have community groups, we have organizations in Taitokerau that currently are working independently. And yet, the kingitanga was able to say to Māori, let's come together. Kingitanga, from what Gilda said, from Tainui, said, let's come together. But we have to say that to ourselves. We have to convince. That's our homework. That we've got to say we can work together. We can do this to make change for us, so that our lands, in Taitokerau, and our lands consist of, what is it, 600 and something thousand hectares or something, in Taitokerau, for the north? 660,000 hectares. So that's the whenua that we have to work with. All of us in Taitokerau, of 74,700 in our area. And we can do that because we want change. And it's a little change because it's a long run in this that we're trying to achieve. And we're going to pick up people on the way. There will be people that will fall to the side. And we have got taxis and vans to help pick them up and bring them along. But we've got to talk Taitokerau. We've got to talk kia hui tahi ai, kia mohio tātou, ko te oranga mo te Taitokerau. But te oranga o tātou katoa o tātou tamariki poko. The stats that Tamati gave us is atrocious. We didn't even have to go back to the 1800s. What's happening in 1960? And some of us experienced some of those. But we learned to move. We made those changes. This is the opportunity for us all. And I'm not crying for myself. I'm crying for those who don't have the voice. And yet we've got the voice. All of us around here, we've got the voice.
2 feet, 1 foot in front of the other. Noho tahi, kōrero tahi. Ka tai ai tātou, te rapu kua. O tātou tamariki, ngari mo tātou ake. Kia hari ko tātou. We deserve to celebrate. We deserve to be part of this. We have been part of this. Our line of speakers here were once on the fields outside. A tātou e hita, koutou e hita, koutou i o mua i noho koutou i muane. Engari, nā roto i ngā tirohanga, te teina me te tuaka, ka tuku whakaaro, kia tuku nātu, ngā tāngata, ngā koutou i kōrero, tuku nātu mō tātou tamariki, mokopuna i kōrero. Nā, ko tūtū mai, tako tātou ke. Council, we are independently ourselves when we sit here, elected from our constituents throughout Taitokera, 74,700. Our unity will reflect on them. When they see unity, the warm fuzzies will start to go. The risk areas will start to subside. And taking risks will be joyful because we will know that we will not be scolded or removed, but we'll be appreciated for the difference that we bring. And that is the key thing. Tēnā koe re. Mihiana kia tā. Tēnā koe. Tēnā koe. Tēnā koe karingira ka kātonu mai. We'll go now to Deputy Mayor Kelly. I support retaining our Māori Wards, not just out of principle but as a strategic choice for a future-focused council. I've seen us being ready to embrace the challenges and opportunities ahead better because we've had our Waiare Māori at our table. It's an investment in our future. Whether it's climate adaptation, sustainable resource management, or social cohesion, our council reflects all voices, especially those of tāngata whenua. They bring unique perspectives and solutions to these issues. We saw that during COVID. Might have been with council in the daily, weekly point, and I also saw it during response and recovery from Cyclone Gabriel. And I see it with our Kaikaini Māori sitting around the table with rating staff to address long-standing unresolved rating issues. It's having them here, the relationships they have, the perspectives they bring that get stuff done. And they follow up on things that they're really passionate about it, Councillor Rakina. By maintaining our Māori Board, we're showing our community we're a council willing to listen, adapt and innovate. We're saying that we believe in a future where every voice is heard and valued. On that note, I want to address the fact we often get emails saying Māori Boards are somehow undemocratic, and I think it was Matua who's also touched on that in his document that we tabled today. It's not about equal representation, it's about equitable representation. And I think you've all seen, that picture of the fence with the boxes. Having Māori Wards at our table is just making sure that they're there. I often have people saying to me, but you're on council, you're Māori.
I don't look Māori. That's why I'm on council. So I don't think we need to, that argument doesn't work, and we can't leave it to chance. We can't leave it to chance. We need Māori Wards to ensure that we have Māori sitting at our table. Sorry, cover up everything. I'm supporting the amendment put forward that we look for ways to fight the mandate for a poll. And I also want to touch on the fact that since 2001, this council was able to, was it 2002, able to bring in a Māori ward. That's not true. It took 20 years because that poll had to be removed. We tried it, was it 2015 or 2016 under Mayor Brown to bring in a Māori ward then. It was voted against by everyone out there. Even I voted against it because I believed some fake rhetoric out there. So yeah, I sit here as a person who's changed their mind about the importance of Wāori Māori, and I hope, like, I wish I sounded like Kuhana. She sounded really nice today and not, you know, all offensive and everybody. Like Michael Bain said, you know, we need to, what was the word he used about our Pākehā whānau, getting them to see in themselves, change their perspective. Oh, I can't remember, I wrote it down, but I can't remember. Look inside themselves to see why they can't change and seek help to make that change. So, practical. Now, before we go to Councillor McNally, and I intend to close off Kōrero today before giving it back to Councillor Lakina for a reply. I'm going to move that we suspend Standing Order 4.2 for meeting duration, where this council shouldn't sit for more than 3 hours without a 10-minute break. We're almost there, ka mau ka u. So if I can get a second of see how to finish it. Thank you, Councillor McNally. All those in favour say aye. Those opposed, abstentions. And we will suspend that standing order. I will go to Councillor McNally. Do I have any other who would like to speak? Otherwise, I will go after Councillor McNally. Okay, Councillor McNally, then myself, and then Councillor Rakina. I'll keep it brief. I just thought you might like to hear from the old Pākehā in the room. And I wanted to defend myself against Mātua Pita. The disagreements we had on field were not frequent. They were generally about who was faster and who was actually saw what had happened. And he could call stuff from the bottom of Ruck and the Moor. I didn't understand he had X-ray vision. Great athlete, and he's one of men. The point he made, we've known each other for a long time. So I've known a lot of people in the room, or your elders. So I acknowledge the Kamaka and Kuri that are here, and your ancestry. It's great. For the record, 25% of my children, whakapapa, tupuna, and 60% of my grandchildren. And I'm not telling you how many they are. I acknowledge there's a number of speakers. Luana Linden, she mentioned we're out here for all great players. I'm really proud to be part of this group, and highly, this is a highly skillful team participating, and the skill set and the academic, how educated these people are. Tamati, Whaiholder, Moko, Pinatari, and me old mate here, Mr. Kappa. He's he was a bit ahead of me at school. He's a bit older, I think. But played sport together. Probably fought occasionally. Like that. It was a bit of back in the day when I went to Nelson College. Grew up at Aotearoa. Come up here with the family in 1965. Hikarangi was one of the moments where you could see Tūtamoe from the back of the farm, and interestingly you could see Pūtahi from the farm out at Mangatagia. So know a lot of the markers of your various rugby, know a lot of your waipuku sites, and I've walked into one or two where when the caregivers set the hair on the back of your neck, stand up, I've got to get out of here right now. So
I'm happy, I'm going to support it. I think it's, and I've never had any doubt about that. The thing we have to remember is this is mandated by central government. A lot of things are brought down on us, and there's been commentary here we need to push back. And so talk to your MPs, we've got a few of them in the north, and yeah, put the pressure back up the tree. E tiwi ko mate au I te hia mimi no reira. Nā wetu I tēnei hui. First off, I want to acknowledge one of my friends who was in the room earlier, and that's former councillor Rachel Smith. Rachel was myself and our fourth by Kelly were the co-conspirators when we first got Māori Wards over the line for this council. So it was great to see her this morning and just wanted to give her a lead. I want to mihi to you, Matua Harry, as the chairperson of our Te Kuaka Māori Partnership Standing Committee here for the Whānau District Council. It's great to have you in here. Papa Wi-Fi, we sat together on the Te Oniroa Tōhe co-governance committee. Oh my goodness. So, and to all of you, you're all rangatira mihi to all of you. If I start name dropping, I'm going to miss people. Anyway, Dame Whina Kupa told us, Tiakina wā tātou tamariki, tiakina ngā mea ka rangona, ngā mea ka kitea, ngā mea ka pāngi. Ko te tupu o ngā tamariki te rano te tupu o Aotearoa. Take care of our children, take care of what they hear, take care of what they see, take care of what they feel. Or how the children grow, so will be the shape of Aotearoa. Ko tahi mano, ko te kauma waru mano, rima rau, tori te kauma whitu. 18,537. 18,537 from our latest census. That's how many tamariki and pai tamariki we have in the whānau, aged 19 years and under. 13,362. 13,362 of these mokopuna are Māori. That's, I'm in a roundup, Swedish rounding, cousin Daniel is 71, I'm going to say 72%. 72% of our whānau, tamariki and rangatahi are Māori. Today I support this vote to ensure that our tamariki hear, see and feel that their voices matter at this table. All of our tamariki, Māori, Pākehā, Tarara, and every other culture who share this beautiful district with us. Diversity, inclusion, and cultural recognition isn't about so-called special privilege or racial bias. It's about showing our tamariki what is right, and that the decolonisation, the re-indigenisation, and a te tiriti-centric whānau will go far towards kotahitanga and bringing us together. I hope that today's vote will show the tamariki of Te Hiku o Tika that we here in the whānau value te tiriti o Waitangi and the principles of partnership, protection and participation. Māori Wards are a mechanism that allow the Whānau District Council to meet some of our obligations under the Local Government Act to uphold the principles of Te Tiriti o Waitangi, to maintain and improve opportunities for Māori to contribute to local government decision-making processes. So today, I'm absolutely, surprise, in support of this motion. Firstly, I want to mihi to our local government whānau. 45 councils are affected by this racist legislation. 45 out of 78 councils. 2 voted to disestablish their Māori wards. The Far North and Hutt City vote today. Tauranga City will vote later on as they do not have an election next year. That means, though, that 40 of our cousin councils around the Motu have reaffirmed their commitment to Māori. I mihi to you all, and I share my aroha to those in Kaipara District and Upper Hutt City who are unable to get enough support to go to polls. Kia kaha e hoama. At the time the legislation was put to the House, I signed a letter alongside 51 other local government leaders to call out the unfairness that sees only a Māori ward put through the requirements of a poll. None of our other 3 general wards in the Far North or our 13 community board subdivisions have this mechanism. It's only for our Māori ward. We were called activist mayors in Parliament, and this will now be preserved forever and all time in Hansa.
So I told my co-activists, if being labelled an activist means we stand up for something we know is unfair, let's own it. And I made us t-shirts too. To my fellow activist leaders, I mihi to you all. Central government has trust issues. They keep telling us that we need to listen to our people. Heck, we are. They don't trust us to make decisions on behalf of our communities, be it representation, safest feeds, or affordable spending. Well, I don't trust central government when it comes to localism and listening to our people and making decisions on their behalf. 10,000 submissions were received on this racist legislation, 8,000 in support. There were no changes to the bill. In fact, are doubling down and forcing us to have an extraordinary council meeting for this vote today. We are told by central government that we need to save money, and yet here we are being forced to waste money on a meeting. Do you know how much money we're all on? What a waste of money. Could be doing better work. If this motion succeeds, it's going to cost $10,000 for a binding poll. Over $500,000 will be wasted by our councils across this motu on these forced polls. Finally, I speak to thank you, our iwi, hapu and whānau partners for the support shown to this council. Whakawhetai nui ki a koutou. Through the COVID pandemic, through Cyclone Gabrielle, and whenever we are in need, you are always there alongside this council to serve the communities of the Far North. All the Far Northerners benefit from your mahi. So I thank you, and today I reaffirm our commitment to meaningful and trusted partnership. This is only the start of the journey. There is a long road to go, but I know we can do it. If any rohe can see a yes vote at the binding poll, it's Te Hiko Tika, it's up here in the Far North, the birthplace of the nation. Finally, because I added this in, a mihi to our Māori Ward councillors in Te Tai Tokero. Te kauni hera o Arohe o Te Tai Tokero, Northern Regional Council, Councillor Peter Lucas Jones and Deputy Chair Tui Shortland. Te kauni hera Arohe o Te Taupanga Areipai Whangarei District Council, Councillors Phoenix Roka and Councillor Deb Harding. Te kauni hera o Te Kaipara District Council, Pera Paniora, e koa kei konei tonu mātou hei hāpai i a koe. And finally here in the Far North District Council. And I single out these councillors to mihi to them, not because I don't appreciate every single person who sits at this table from whatever ward they come from, but I single them out to mihi to them because no other councillor here is having to fight for their own role, their own job, or their own ward, or their own reason for having a seat here. So I do single you out today. Councillor Tamati Rakina, tēnā koe. Councillor Hilda Haukiat Harawira, tēnā koe. Councillor Penetoi Pleskovich, tēnā koe. Councillor Babe Kapa, tēnā koe. Our late Kingi Tu Heitia said, tāparatia te mahina, he pūrangi, he māneanea. Let your light shine, let it shine bright to make the darkness fade away. Today we have an opportunity to shine a light here in the Far North, to uphold Te Tiriti o Waitangi and let our tamariki hear, see and feel that they matter at this table. Tēnā koe te kapa. Ka tuku nā te rākau haku ki kōrero ki a koe ka kaisi rā rākau. Mau katoa ngā kōrero i a koe. Tēnā koe te kai ka 5 miniti kia hau ngā kōrero. Ka pai. So just to reiterate the proposed amendment and so that our whānau really understand where we're heading with this and the current support that we have at the moment. So part A is to reaffirm its decision previously made on the 9th of May 2024. So before our council were forced to come here and have this extraordinary meeting, we had already taken it on board to have the hui and to retain our Mātai o Tokero Māori Wards seats. That's how far ahead of the game we are. So what we're saying in this part here is that we reaffirm that decision that we made this year on the 9th of May 2024. Part B, to conduct a discriminatory binding poll that is being forced on us against our will with the 2025 local elections on whether Māori Wards will be in place
for the 2028 and 2031 local body elections. Our Mayor Kahika has just spoken about that. If we are to hold the binding poll in next year's local body elections, that's going to cost the ratepayers up to $10,000. I invite you to think about what you could do with $10,000. And if you agree that we spend $10,000 on resourcing just to find out what we already know, what we're reaffirming today. Part C is to direct the CEO to explore the legal implications of the council not holding that discriminatory binding poll alongside the 2025 local body elections, and to bring back to our Te Tiriti Centric Te Kuaka Te Ao Māori Standing Committee by December 2024. Once again, should the council decide to disestablish Ngā Tai o Tokero, we would have to spend more, up to $25,000 of ratepayers' money, taking money out of your pockets that you worked hard for to spend on something that is just an absolute waste of time. Momo te wā, momo te pūtea. Either way, our constituents, our electors, our ratepayers, you miss out. Koina te wāhi, te wāhanga, pohara wā tu kia hau. Māori make up approximately 17% of the total population in Aotearoa. Before the local electoral Māori Wards and Māori Constituencies Amendment Act in 2021 made by Nanaia Mahuta, Māori have historically occupied less than 5% of local government seats, around 2% to be accurate. Since the implementation of Māori Wards in more than 40 local body councils throughout Aotearoa, Māori representation has gone from less than 5% to approximately 22.5%. Of the 78 local authorities that consist of 11 regional councils and 67 territorial authorities, were made up of 13 city councils and 54 district councils. Will have 42 councils who have individually voted at large to retain and reaffirm their Māori ward seats. With the likes of Palmerston North City Council, Northland Regional Council, Whakatane District Council, and several others who are pushing back against this government, who are forcing us to hold the binding poll in next year's local body elections. This is a very clear, intentional, and firm message to say that our 40+ councils know what we're up to. So stop the overreach. We are being forced to make a decision against our will and spend ratepayers' money. I quote Maria Meno Kapakingi, MP for Te Tai Tokero, who affirms that we are being forcibly removed from the decision-making table that we built in the first place and invited Pākehā to sit at the table in 1840. The invite given by 80,000 plus sophisticated, independent and intelligent Māori to the mere 2,000 unruly and unlawful Pākehā settlers at the time. This is an attempt to silence tangata whenua, whose demise is what founds and continues to fuel this illegitimate parliament machine and its extensions on local councils. 184 years and this government still thinks we must prove our right to exercise power in Aotearoa, where it is the government that should be proving its right to exercise its power over us. Yet perversely, because we have been made the minority on our own whenua, we are fighting now for the crumbs of what we actually have right to, full and undisturbed sovereignty. Moving forward, if we are to hold the binding poll alongside our local body elections in 2025, then I call on and I support the kōrero from the previous councillors and our mayor. I call on our marae, hapu, and runanga to prepare yourselves. Prepare to support our whānau when it comes to voting. Prepare them when it comes to resourcing. Prepare them with wānanga and prepare to provide transport. Look to the Electoral Commission, whose job it is to ensure that all eligible electors
are resourced. They can attend any hui that you host. They will provide registration packs. They can submit your application to vote. They can update your details. Our tamariki can legally enroll to vote at the age of 17. Then when they turn 18, they will automatically receive their vote cards for both the local and general elections. Just as long as these hui aren't killed by one single political party or political candidate. Because next year's participation in the local body elections will also lead into our general elections. To my colleagues, you know what to do. To our whānau, we know what to do. E tātou mā, tūko tahi, ko kiri tahi. Kia ora mai tātou. So we're not going to share it on screen because that made the Wi-Fi something drop out. But we are voting on, and it has been moved by Councillor Tāngiti Akina and seconded by Councillor Pinasari Pliskovic, that the final District Council A reaffirm its decision previously made on the 9th of May 2024 alongside Manapino and the community to retain the Ngā Whaitukere Māori Ward. B, conduct a discriminatory binding poll that is being forced on us against our will with the 2025 local elections on whether Māori Wards will be in place for the 2028 and 2031 local body elections. And C, direct the CEO to explore the legal implications of the council not holding a discriminatory binding poll alongside the 2021 local body elections and report back to our Te Tiriti Centric Te Kuaka Te Ao Māori Standing Committee by December 2024. It's been moved and seconded. I'll now call the vote. All those in favour, vote by the... I was wondering if we do that. Okay, we're going to go for a vote by division. Myself, I am in favour. Deputy Mayor Kelly Stratford. Aye. Councillor Felicity Poi. Aye. Councillor Hilda Haukiara. Councillor Faith Kapa. Councillor Pinasari Pliskovic. Aye. Councillor Steve McNally. Aye. Councillor Matty Radich. Councillor Tāngiti Akina. Aye, Marika, yes. Councillor John Vucic. The vote is unanimous. And with that, I will call a break because kahana taki mate mami. It's
Paul. Thank you, and welcome back to our extraordinary council meeting. I'll now move the public for item 6.1, amendment of delegations under the Resource Management Act 1991, and 6.2, final polling limited financial change to the local government financing agency, for the reasons listed in the agenda. And that the following are permitted to remain in the public excluded part of this meeting. Community Board Chairs Belinda Ward, Chicky Rutkin, the Shooting, Board Member Balki. How do you pronounce corrections? As well as Kamati Wakefoot, our client, Fitzy Hill, language. I've moved, and that is seconded by Deputy Mayor Stratford. All those in favour say aye. Aye. Those opposed or abstentions, that is carried. We'll now go to item 6.1 on page 5, amendments to delegations under the RMA. The recommendation is that we adopt the updated register of delegations, and B, adopt the updated register of delegations for our approved hearings commissioners under the RMA. If I could get a move, please. I can move. Seconder? Yes. We'll go to the Deputy. This is the third time I've seen this paper, and I'm just happy to support it. Thanks. Excuse me, Tika, you're still live streaming out here in the. Sorry, I'll pause our live stream and go to PX, please, live streamer.